டைமிங்கில் வந்தானா கரெக்டாக 5 மணி. இன்னைக்கு ஆர்கனஸ்ட் முடிக்கலாம். ஃப்ரீயாக தான் இருக்கேன். யாரு ப்ரோ பார்க்கறது? இருங்க நானும் லைவ் வரேன். நோ ஒர்க் டுடே. இல்லை ப்ரோ, மதியமே லீவ் விட்டானுங்க ப்ரோ. நான் வந்துட்டு சும்மா ஃபோன் நோண்டிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இப்பதான் வந்தேன். எப்படி ப்ரோ அக்கா நீனோ ப்ரோ? ஒர்க் எப்பயோ முடிச்சிட்டேன். இது ஒரு மட்டமான கம்பெனியா? ஒரு நிமிஷம் கூட விட மாட்டானுங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ண. கேட்டா 2 அதிகமா வாங்குற அப்படின்றவானுங்க. லைக் பண்ணிட்டு வர ப்ரோ. இனிய மாலை வணக்கம் ப்ரோ. கஞ்சனுங்க டீசல் தர மாட்டானுங்க. டீசல் வண்டியில டீசல் இல்லடாண்டா, வேற கம்பெனிக்காரன்ட்ட இருந்து டீசல் போட சொல்றான். இவனுங்களா வந்து லீவ் அப்ப வேலை வாங்குவானுங்க. ஓ கம்பெனி கிட்ட சொல்லாத, நான் உன் கையிலேயே காசு கொடுத்துட்றேன், உன் கம்பெனிக்கு நான் காசு கொடுக்க மாட்டேன், நீ உன் கம்பெனி கிட்ட சொல்லாத அப்படிங்கிறான். ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒர்க் பண்ணான். நான் ஏன் கம்பெனி தான் விசுவாசமா இருப்பேன். இந்த நாய்களுக்கு நான் யாரு? இரிட்டேட் ஆகுது ப்ரோ பார்க்க பார்க்க. எல்லாத்துலயும் கஞ்சருங்க. சாப்பாட்டுல கஞ்ச, தண்ணிக்கு கஞ்ச. ஒஸ்ட் கம்பெனி. யோ நான் ஒரு லோக்கல் லெஜண்ட மிஸ்ஸிக்கி டீம் வச்சு அடுத்து 60 பிரீமோ வின் பண்ணிட்டேன். லோ சோலோ அவ்வளவுதானா? நான் ஒரே கேரக்டரை வச்சுட்டு இன்னும் 60 பிரீமோச்சை விழுந்துட்டேன். ஸ்கேர் கட்டிங் வச்சு என்னத்த சொல்றீங்க? ஓ என்ன அந்த புதுசா வந்திருக்கு புதிய இவெண்ட். போயிடுவோம். கிரேட்டஸ்ட் அட்வென்ச்சர் டேவிட் கிராண்ட் ஷடவுன். ஆர்கான்வெஸ்ட் போறேன். இப்ப முடிச்சா தான் அப்படியே கரெக்டா இருக்கும். 5, 6, 7, 8, 9 மணிக்கு. அப்புறம் என்ன ப்ரோ, உனக்கு என்ன லீவா? காலேஜ் லீவா? இன்னைக்கு என்ன நாள்? எதுக்கு லீவ் விட்டானுங்க தெரியல. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒர்க் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அஞ்சு, 6, 6:30. ஓ 4 மணிக்கா முடியும் காலேஜ்? 5 மணிக்கா 4 மணிக்கா? 4 மணிக்கா 4:30க்கா? 8, 4 மணிக்கு. நாலு மணிக்கு முடிஞ்சிடும். ஞாபகமே இல்லையா? இவனுக்காம ஹோம் ஒர்க் அனுப்பிச்சிடறேன். உனக்கு 4:30க்கு முடிஞ்சு 4 மணிக்கு முடிஞ்சு 5:30க்கா போக? நான் வந்து 4 மணிக்கு முடிஞ்சா 3 மணி நேரம் ட்ராவல், 3/4 மணி நேரம், 1.5 மணி நேரம் ட்ராவல். அதே தான் 5:30. பஸ்ஸை வேகமாக பிடிச்சேன்னா 5:30. பஸ்ஸை விட்டேன்னா முடிஞ்சு 6:30. பெய்மான் மூஞ்சி மாதிரி இருக்கே இல்லையா? 50, 100, 150, 200.
200 400 20 40 60. ஓ அடுத்தடுத்து இருக்கா? அப்ப பெரிய கஷ்டம் இருக்கும் போலக்கு. Strength is one of those things where you gotta use it or lose it. இதா இருக்கு. So, அப்படி என்ன கஷ்டம் இருக்கும்? ஏற்கனவே விளையாண்ட கஷ்டம் தான் இருக்கும். டைமிங்ல அடிக்கணுமா? ஒரு டீம் வச்சுட்டு டைமிங்ல அடிக்கணும். இதோட இந்த மாதிரி கஷ்டம் நான் 3ல பார்த்துட்டேன். 3ஆம் தடவை 40 லெவல். இது வந்து 10xல போடணும். இப்பதான் விளையாடுறேன். ஆனா ஏற்கனவே இது 3ஆம் தடவை விளையாடுறேன். இதே மாதிரி கஷ்டம் ஈஸி தான். ஒரு டீம் கொடுத்துருப்பான் ஆல்ரெடி. நான் சொன்னேன்னா இது வந்து ஸ்டெல்லார் கான்டாக்ட் டீம். இது அப்புறம் உடைய டீம் ஆன்சன் போட்டோன்னா சீச்சியும் ஹுரினாவும் எடுத்துருவோம். இல்லை இல்லை ஜியோ. ஹலோ ப்ரோ, கில்லர் ப்ரோ. ஈவெண்ட்டை பற்றியா ப்ரோ? ஆனால் ஏற்கனவே விளாண்ட ஈவெண்ட் மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. யார் எடுக்கலாம் ப்ரோ புதுசா? அலியாசாவையும் சீச்சியும் எடுக்க போகிறேன். லெவல் 20 பரவாயில்ல. அவனுக்கு அடிக்க மாட்டாங்க, நம்ம அடிக்க மாட்டாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ரொட்டேஷன் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் சீச்சி, அலேசா உடைட்டு. ஹாய் ப்ரோ, கில்லர் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இருக்க? 2 பேரும் எப்படி காய்ச்சி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். opening box of a Death Knight Tricks. Great spot. Doggy dog. That's it. Crystalline Adagio. எல்லாரும் தரல. சீச்சி யூஸ் பண்ணியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கு. ஓ The snowflake. Ready. Orders given. Orders received. Frost glisten. அட கருமத்தை வில்ல எங்க இருக்கான்? உருளணுமா? உருட்டணுமா? எத்தனை உருட்டு? ஸ்டெல்லா கேரக்டர் யூஸ் பண்ண ப்ரோ. அதான் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஏய் ஈஸி தான் ப்ரோ. ஏற்கனவே விளையாண்டுட்டேன் இதே மாதிரி கொஸ்ட். இதுல ஒரே ஒரு டீம் மட்டும் நம்ம கிட்ட காமிக்காது. அதுல ஏதோ ஒரு கேரக்டர் மட்டும் வச்சு அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இந்த இதுல உருட்டுமாப்பா. ஆலிஸ் வந்தாலும் ஓகே தான். சரி, ஆர்லி வந்தாலும் எனக்கு ஓகே தான்.
லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல. ஒரு உருட்டு வந்திருக்கும் 120. ஹாய்ஸ் 3 பேர் பார்க்குறீங்க, லைக் கொண்டு பாருங்க. ஆர்கான் முடிச்சுட்டு போக முடியாது. ஆமாம், இதை வச்சு என்ன பண்ணுறது? ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ரிவார்டு கொடுப்பானா? அதுக்குள்ளே வெறி கொண்டு விளாண்டுருக்கீங்க ஐயா. நான் எங்கள் லிஸ்ட்லேயே இல்லை. மோர் ஈவெண்ட், மோர் ப்ரீமோ. வேணாம் ப்ரோ, கொடுத்து தொலைஞ்சிட போகிறேன் ஆர்லியே. எனக்கு அதுதாயா பயமாக இருக்கு. லாஸ் ஆனா தான் நல்லா இருக்கும். ஏய், இவளை தர்றாங்களா? இவ எனக்கு வேணாமே, ஆல்ரெடி வச்சிருக்கேன். எப்படியும் எடுத்துருவேன். வேற ப்ரோ எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கன்னு பார்க்குறேன். பண்ணிட்டு அது ரவுண்டாக வச்சுக்குவேன் 10 வை ப்ரோ. நான் F2P ப்ரோ. மோர் ஈவெண்ட், மோர் ப்ரீமோஜப். எதுக்கு ஒய் ப்ரோன்னு கேட்டேன். நான் வந்து 2 லாஸில் இருக்கேன். இப்போ நான் வந்து 50-50. இப்போ லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, எனக்கு 3 லாஸ் ஆச்சுன்னா கேப்சர் ரேடியன்ஸ் வந்து 100%. அடுத்து 2 கேரக்டர் கண்டினியூ எடுக்கலாம். எனக்கு மற்றவங்க மாதிரி இருக்காது ப்ரோ. எனக்கு லக்கு பேட் லக் ப்ரோ. 15 வந்துச்சா? 5, 10, 15, 16. 4 யூஸ் பண்ணும். 3 நாளைக்கு 4 யூஸ் எடுத்துடலாம். ஆர்கான் வச்சுட்டு போறேன். எனக்கு லக் இருக்காது ப்ரோ. இதோட 2 இடம் எனக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு. டபுள் லாஸ் 2 இடம் வந்திருக்கு. அப்புறம் 3 இடம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் 3 இடம் லாஸ் ஆச்சு. அதில் தான் நான் நெஃபியர் எடுத்தேன் தேவையில்லாம. எடுத்துட்டு எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணிக்க. எனக்கு தெரியாமல் போச்சு ப்ரோ கேப்சர் ரேடியன்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு. நோட் பண்ணிக்க, 2 இடம் லாஸ் ஆச்சுன்னா 80% கன்ஃபார்ம் கேப்சரிங் ரேடியன்ஸ். அப்படின்னா 10 யூஸ் பண்ணது C1 இல்லை C2 கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஒரே 10 யூஸ்லேயே C1 C2. லைவ் லேக் ஆகுதுன்னா சொல்லுங்க ப்ரோ. நேற்று அப்படியே லைவ் கட் ஆகி போச்சு ப்ரோ. மறுபடியும் கட் ஆயிடுச்சாயா? இப்படிதான் ப்ரோ நேற்று கட்ட சுத்துச்சு. நேற்று எப்படி கட் ஆச்சுன்னு தெரியல, தானாவே கட் ஆகி போச்சு. நேற்று இதே மாதிரி தான் ப்ரோ இருந்தேன். சுத்துதையா? என்னையாச்சு? எனக்கு தான் சுத்துதா? வாய்ஸ் லைவ் லேக் ஆகுதுன்னா சொல்லுங்க ப்ரோ. அமாங்கஸ் ஒருத்தன். Looks like now we can just rest until the snowstorm stops. இப்போ நம்ம I அமாங்கஸ் still கேம் can't விளையாடுறோம். believe Shram turned out to be a ghost who'd been in the theater for hundreds of years. To think he was dead this whole time. What a strange turn of events. போர் அடிக்குதா? போர் அடிக்குது. Huh? யார் அது? Knock, knock. You know the door isn't அது closed, திறந்தே right? இருக்கு. You don't have to knock. Think of it as a signal then. When I'm entering someone else's room and I knock, I'm here as Odette. If I don't knock, it's Lelik. நான் பர்றா ரெண்டுமே நீதான். இதுல யாரை நீ மென்ஷன் பண்ண? சார் whatever, please come Thanks. Mrs. Odette. So, why did you come to find me? Is there something I can help with? என்ன ஹெல்ப் பண்ணுமா? Voyanitsa said you knew about my secret identity from the start. But when everyone was discussing who Lelik could be, you were worried that revealing what you இவருக்கு knew would alter be ego இருக்கு. unfair to me. So you Lilik. kept it to yourself. ஓடட்டுக்கு பதிலா நம்ம லிலிக்குன்னு சொல்லி கூப்பிடுவோம். லிலிக்குவ.
ஒருத்தன் இங்க கூட்டத்துக்குள்ள 2 பேர்த்த கொலை பண்ணிட்டான். எவன்னு தெரியல. அவனை தான் இப்போ ஆர்கன் கொஸ்ட்ல கண்டுபிடிக்க போறோம். கொஸ்ட் முடிஞ்சுன்னா அடுத்து ஒரு உருட்டு உருட்டலாம். 4 விசு இன்னையோட உருட்டி விட்டு அதோட ஸ்கிப் அடிச்சிட வேண்டியதான். Yes, I'm extremely grateful for that. It's nothing. I mean, you didn't hold what happened with Senora against me, so அடுத்து என்ன ப்ரோ கேரக்டர் எடுக்க I போற? should கில்லர் thank ப்ரோ. you for that கில்லர் as well. 1947. 1947 There's B3. something else as well. I found myself in a situation similar to the one you were in when you Like helped பண்ணிட்டு conceal பாருங்க bro. my identity. நம்ம So வேணா I கிளாஸ் ஆஃப் thought கிளான் I'd விளையாடுமா? come and கிளாஸ் ask ஆஃப் you கிளான். for கிளாஸ் ஆஃப் advice. கிளான்னா தெரியுமா? நான் ஃபர்ஸ்ட் விளையாட்ட மல்டிப்ளேயர் கேம். ஆன்லைன் மல்டிப்ளேயர். It's about Mitya. இப்போ Before அந்த all கேம் of கொஞ்சம் this, the காரி last துப்புற time மாதிரி I இருக்கு. saw him, வேலையை பிடிக்க மாட்டேங்குது. he was dead. யாரு செத்தா? As I'm sure you know, my goal as Lelik was to stop Project Stuja. Well, when I found out the tech lead for the experiment behind Project Stuja was Mitya, I immediately started planning to track him down and threaten him to back out. I often saw him around the theater, but I soon Among us, concluded that making my move there would risk exposing my இப்போ identity. இம்போஸ்டர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So கூட்டத்துல I ஒருத்தன் decided to ஒரு infiltrate ஆடு the சுத்திட்டு Armory இருக்கு guys. Palace and go directly to... Well, I suppose there was a bit of luck involved. But I am a Fatus, so I already கிளாஸ் had ஆஃப் கிளான் some இதுல டவுன்லோட் familiarity பண்ணலாமா? with the ப்ளே ஸ்டோர்ல building's இருக்கு. layout. இதுல இருக்குமா தெரியல. But when I finally Epic made it எதுலயாவது to his இருக்குமா lab, பார்ப்போம். Mitya seemed to லேப்டாப்ல be விளையாடலாமா? dead. தெரியல. ஏய் ப்ரோ, checked his முன்னாடி எத்தனை breathing எம்பி கேம் and his தெரியுமா? pulse. 100 He had no 106 vital குள்ள signs 100 தான் இருந்துச்சு. whatsoever. I'm certain சின்ன of கேம் that. இப்போ I thought ஏத்திட்டானுங்க. maybe another முரட்டு ஏத்தமா. anti-Project Stuja activist had beaten me to it ஏய் and நெட் chosen ஸ்லோவா a இருக்கா? much more brutal method. So I made myself scarce. ப்ரோ லைவ் லாகாதுன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. that's கமெண்ட் why you பண்ணுங்க. were so on guard ஏனா around ஒரு Mitya மாதிரி that first எனக்கே night ஃபீல் ஆகுது. here. முன்ன மாதிரி இல்ல ப்ரோ. Yes. லைவ். When I saw him sitting in the audience during the performance, I could barely contain the shock. To அவனே me, ப்ளே பாய் it ஆச்சே. was வாய் a பொளந்து miracle. பார்க்கறேன். Somehow, he'd come back from the dead. But then, the murders started happening and things got so complicated that it wasn't really at the front of my mind. That is, இது மாதிரி தான் until Mitya ஃபோர்ட்னைன்லயே ஒரு himself said கொஸ்ட் there இருக்கும். must be இதே a மாதிரி. dead person among us. Then, I couldn't ignore it any அண்ணா longer. கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. And yet, you thought that bringing it up right away would single Mitya out. Just like when everyone was suspecting Lelik. Exactly. I thought there could be something I was missing. Besides, we soon figured out that Mr. Shram was a ghost. And we knew there was only one extra person. So we thought ஸ்கிப் he had எடுத்துடா. to be the one. வேகமா போயிடும். But now, it seems like there's another candidate. I understand why you kept it to yourself. There was so much information Last being plan thrown download around பண்றேன் during bro. that discussion. சொல்லு. Bringing up Mitya would have just Phone ல இருக்கு, introduced phone ல more இருக்கு. confusion. So, what do you think we should do? Let me confirm one thing ஒரு first. காலத்துல அது When லெவல் was அப் it that பண்றதுக்கு you மண்டை found காஞ்சு Mitya போய் dead? Around a week ago. 12 நாள் Sometime in ஆகும் the ஒரு வீடு afternoon. கட்டி முடிக்கிறதுக்கு. A week ago. 12 நாள் That's வரைக்கும் earlier கேம் விளையாட than I முடியாது. thought. I saw him just a few days ago at a restaurant. That definitely would have been after you found him dead. எத்தனை மணிக்கு கட்டி முடிப்பான்னு He தெரியாது. seemed 12 நாள் completely அப்புறம் normal to 14 me. மணி நேரம் 3 மணி நேரம் Chatting அப்படி with காட்டும். Vodianitsa, பறந்துட்டே இருக்கும். trying to avoid Valeri. So he was definitely டெய்லி காலையில alive 3 on மணிக்கு that கட்டி day. முடிப்பான். அலாரம் வச்சு எழுந்திருச்சு மறுபடியும் அவனை வில்ற வந்து தூங்க விடக்கூடாது. All I தூங்கிடுவான் வேலை can say முடிச்சிடலாம். is I know what வீட்டுக்குள்ள I வில்ற saw. ஹவுஸா வில்ற Here's a thought. ஹவுஸ் நினைக்கிறேன். அங்க The போய் reason we even தூங்கிடுவான். suspected a dead அவனை person வேலை could வாங்கிட்டே be இருக்கும். among us was because of the problem with the theater's ley lines. But அண்டா Mitya's death காஞ்சு happened போச்சியா. inside the Armory Palace. பத்திலிசா ஹாய் The ப்ரோ. ley lines affecting மாலை the வணக்கம் ப்ரோ. theater எப்படி shouldn't ப்ரோ reach that far. நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? You're right. I guess he doesn't fit the profile of the person we were கிளாஸ் ஆஃப் searching பிளான் வரியா ப்ரோ? for. I think the chances of it being him are very low. Surely he can't have died for real in the Armory Palace. இப்பவே Unless- விளையாட ஆரம்பிச்சா அவன் என்னோட Unless ஈக்குவலா what? வந்துடலாம். என்னோட லெவலுக்கு நான் Unless 12 தான் he இருக்கு. really இன்னொரு did லெவல் தான் come back அதிகமா from இருக்க. the நான் dead. தாசல் மறந்து வச்சதுக்கு. You're right. Do you think we need to 12 disclose லெவல்ல this to இருக்கேன் the ப்ரோ. others? பிளான் Huh, டவுன் what's ஹால் this? A 12. private meet and greet? ஹேரோ ஐ அம் குட். சூப்பர். Where do I line up? புதுசா ஒரு That's கிளான் not ஓபன் பண்ண what's போறேன். going நான் on தான் here. லீடர். கோ லீடரா வச்சுக்கலாம். Well, I was just making the rounds. Thought I'd try to lighten the mood a bit. இது Vodianitsa's மாதிரி handing out food if you're hungry.
அந்த கேம் தான்யா மிச்ச கேம் கூட. எந்த கேம் ப்ரோ? வேற கேம் என்ன? 98 MB இருந்துச்சு ப்ரோ நான் முன்னாடி விளாடும் போது. ஏற்றிட்டானுங்க 500 சில்லறைக்கு போயிடுச்சு ப்ரோ. இத்தனைக்கு நான் வந்து ஜியோ சிம்மில் 2Gயில் வச்சு விளாண்டா கூட அது லேக் ஆகுது. 2G நானும் ஜாயின் பண்ணலாமா? ஏன் ப்ரோ இதுலையா? நான் ஆர்கான் கோஸ்ட்டில் போயிட்டுருக்கேனே. இன்னைக்கா முடிச்சுக்கிறேன் ப்ரோ. எப்படியா போயிட்டே இருக்கியா? டைம் போய்கிட்டே இருக்கு. குட் மார்னிங்களோ. வாயா சோடி போட. வாயா மோரால சோடி போட்டு பார்த்துக்குவோம். லாஸ் ஆக்கலாம் இல்லையா? What is going on with this storm? Could it be connected to that monster that just arrived in Snezhnaya? I almost hope it is. Her Majesty the Tsaritsa left to vanquish that beast herself. நேம் கேர்ள் நேம் மாத்தி சேஞ்ச் பண்ணி டொனேட் பண்ணுவானுங்க. கேர்ள் நேம்னா பொம்பளை புள்ளனா மட்டும் வேமா டொனேட் பண்ணுவானுங்க. நான் என்ன வந்து நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு டொனேட் பண்ணேன். குடுப்பாளுக்கு டொனேட் பண்ணுவாளுங்க. எனக்கு இப்பலாம் டொனேட் பண்ணலாம் வேணாம். ஏன்னா என் பில்டரை பார்த்தே பயந்து கலந்து ஓடிடுவானுங்க. பில்டரை பார்த்து. I'm sure the storm will embrace him. Well, நான் 16 எப்பல இருந்து ப்ரோ விளையாடுற? நான் 17ல 2017ல இருந்து விளையாடுறேன். It's not like we can blame him for Rampana and Kulish's deaths. 17 கிடையாது 16. Thinking back on it, we barely made it out alive ourselves. கரெக்ட்டா 2016. Once we get out of 10 here, வருஷம் ஆச்சு. how are we going to explain what happened to their families? இன்னைக்கு வீக்லி பாஸ் அடிங்க ஹெல்ப்யாலூல். இன்னைக்கு பாஸ் நான் என்ன ஆர்கான்ஸ் முடிச்சுக்கிறேன். ஓ ஈவென்ட் வந்து பாத்தியா ப்ரோ? அது ஏற்கனவே விளையாண்டிருக்கேன் ப்ரோ அந்த ஈவென்ட். Are you okay? வந்துருச்சு. அதே Here, ஈவென்ட். take this. I've never used it. இப்போதான் ப்ரோ கேம் கேவலமாக்கி வச்சிருக்கானுங்க. Thanks. காசுன்னு நான் கேம் ஸ்டார்ட் ஆனப்போ. Is it because Tonya stood up for you this morning? At least you know how to return a favor. Yeah. ஸ்டார்ட் ஆனப்போனா எப்போ? Who knows how badly he would have been hurt. I told you already. ஒவ்வொரு I never intended to கேரக்டருக்கு அந்த resort to ஆர்ச்சர் violence. பார்பரியன் அந்த ட்ரைனிங் Bunch of rascals. ட்ரைனிங் அது என்ன வாயில வர மாட்டேங்குது. அதுல இருந்து வெளியே வருவானுங்க. அதுக்கு ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு டைம். அதுவும் முக்கியமா டிராகனுக்குலாம் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். I didn't think I had many admirers here, so my first Android game. Thank you. நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் Android co-op game. No need Multiplayer to thank game. me. I said Online some multiplayer bad game. stuff about you too. I've been too embarrassed to admit it, but எல்லா கேம்லயும் லேக் இல்லாம விளையாடலாம். ஆனா இப்ப முடியாது. So kind to everyone, but never lets her old man சரியான off the எம்பி hook. ப்ரோ மொரட்டு குடி கிடிக்குது ப்ரோ. வெறும் 4 நிமிஷம் நான் ரெண்டு அட்டாக் தான் பண்ணேன். எனிமி வேல்ட்ட She's போய். always on my side. எனிமி கிட்ட போய். Especially when she was little. ரெண்டு அட்டாக்ல Every time I 600 took MB her out. குடுக்குறதே 1GB. All right. நான் சரி easy என்ன now. பேக்ரவுண்ட் ஏதோ டவுன்லோட் வாயா சொல்லி How போறேன். long have you had that cough, Tonya? அரபாத போதைய போட்டமா மூடிய வந்து பார்த்தமா போதைய போட்டமான்னு இருக்கணும். வாயா அப்புறம் Probably இருக்கு. been a while. காஃப். I'm fine. Are you taking anything for it? ஓ பையன் பக்கத்துல போய் தூக்கு போ. Yeah. I'll be fine once I see my brother. He's gonna pick some frost fairy flower leaves and brew a tonic for me. என்ன பிரேசம் எப்படியா இருக்க? I'll feel much better once I drink that. உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமா? I see. That's good to hear. Even that bro support We should probably discuss arrangements for tonight. Now that the deceased has left our midst, even DBS there shouldn't be any more incidents. However, out of an abundance of அவனே EM caution, நினைக்கிறேன். I'll ரெண்டு keep பேருமே EM. watch. Shouldn't we நெஃபியர் take இந்த இது மாதிரி shifts? லவ்மா நெஃபியர் மாதிரி. I can take one ஆனா if இவன் வந்து needed. ரெண்டு எலக்ட்ரோ கேரக்டர். No need. I managed to get a nap in earlier, so I have plenty of energy right now. After all the tension of the past few days, everyone else should just focus on getting a good night's sleep. அவலாம் இருக்க முடியாதியா லோல் வாயா சொல்லி போட. போத ஓரம் தலைக்கேறிச்சு அவனுக்கு. What a long day. நான் தூங்க போறேன் பாரு. அவனு This கூட whole போய் தூங்கு போ. situation turned out to be Bro, way next more எந்த கேரக்டர் எடுக்க complicated than I போறீங்க? expected. But Valeri's Next right. my focus. I should just Creo try to Arcano. calm down and get some Danikau. rest. The last அவ்வளவுதான் thing bro. I want is to give myself nightmares. வித் கிரேயா இருக்கானு போலராமா இருந்தா மட்டும்தான் நான் வந்து வித் வெப்பனோட எடுப்பேன். அப்படி இல்லைன்னா அதுவும் ஸ்கிப்பு. வெப்பன் ஸ்கிப்பு. அவ எனக்கு டிபிஎஸ் சப்போர்ட் ஆனது தெரியல. அவளுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் அது வரைக்கும் சேர்த்து வைக்கிறேன். இல்லன்னா If எலக்ட்ரோ you must எடுப்பேன். call me something, இந்த call me அவன் கூட Mr. எடுப்பேன். Door. The ஸ்டெல்லார் Black Mist கான்டாக்ட் is எது இல்ல coming. ஸ்டெல்லார் You need to சொல்லி go.
ப்ரோ அடுத்து புது ரியாக்ஷன் வருது ப்ரோ. அது கன்ஃபார்மாக தெரியல. ஒரே ஒரு மட்டும் பார்த்தேன். ஒரு என்னது இப்போ வந்து என்னது க்ரையோ கேரக்டர் வருதா, க்ரையோவும் எலக்ட்ரோ அப்புறம் க்ரையோ அனிமா வருதா. அடுத்த புது ரியாக்ஷன் ஸ்டெல்லார் கிடையாது, புதுசு. அது வந்து டென்ட்ராவும் பைரோவும் வருது. எனக்கு தெரிஞ்சு பைரோ அடுத்த கேரக்டர் வரும் போல இருக்கு. டிபிஎஸ் பைரோ. Can you walk? We just got attacked Bhaiya by monsters on our way DBS up. Pyro, That Mr. Door fellow protected us. He just seemed to come out of nowhere. Not much of a talker, but when it comes to taking down monsters, that man doesn't hold back. நான் நெக்ஸ்ட் வெஸ்னா எடுக்க போறேன். ஒரே பேனர்ல The ரெண்டு mist is கேரக்டர் catching up எடுக்கணும். to us. எடுத்துறியா ப்ரோ? We need to keep going. அதுதான் ப்ரோ சிக்கல். இவனுங்க ஒரு பேனர் இப்ப Mr. கொடுத்துட்டு Door, பின்னாடி கீழ வருதா I ஸ்மோக். don't believe I've ever seen you மேல around வரணும் here போல before. சீக்கிரம். And why is that? There's no need to try to get to எனக்கு know எடுக்கணும் me. ஆசைதான். I'm just Mr. Door. சுவிட்ச் ஆக மாட்டேங்குது. Find the door that belongs to me. Mr. Door, monsters! Quick, get rid of them! I can just push these ones off. ஏய் சுவிட்ச் ஆயிட்டோடா நான் சொல்றேன். Anyway, we're lucky to have you here. Thanks for saving us earlier. No need to thank me. This is where my duty lies. ப்ரோ மாஸ் டேய் கொலை பண்ணிட்டாயா. ஏன் ப்ரோ என்னால சுவிட்ச் பண்ண முடியல? போட்டு தள்ளிட்டான். ஏய் யாட்ட இருங்கடா. அவனை பாத்தியா கேம் பிளேல கூட காமிக்காம இருக்கானுங்க. கேரக்டர் காமிக்க மாட்டேங்குது ஒரு. இப்போ 9.5K ப்ரீமோஸ் இருக்கு ப்ரோ. அதெல்லாம் எனக்கு கன்வெர்ட் பண்ணா நம்ம மட்டக்காய் ப்ரோ. 11K வருமா? டேய் பாத்தியாயா ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ அவனை. இப்போ வந்து தாதா அடிக்க பாரு. ஏய் கண்டுபிடியா கேம் ப்ளே எப்படி? You win this one. Remarkable work, Mr. Door. ஏய் வெ சீல்ட் கேரக்டர் ப்ரோ. If I had your muscle, பாத்தியா? I'd do the same. அவன் கேம் ப்ளே எப்படி கண்டுபிடிச்சே பாத்துக்கங்க. டோ பெரியசாமி அவன் கேம் ப்ளே எப்படி இருக்கு பாக்குறியா? அத பாரு. பாத்துக்கோ. சீல்ட் வச்சு அடிக்கிறான் ப்ரோ. गाइस 4 பேர் பாக்குறீங்க. அவன் பேர் என்ன? இவன் பேர் என்ன? வேலரியா. அவன் எலக்ட்ரோ சீல்டர் ப்ரோ. சீல்டு மாதிரி தான் வச்சு அடிக்கிறான். அவன் வேற சீல்டு வச்சு தள்ளுறான். அவ்வளவுதான் பண்றான். கேம் ப்ளே எப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதான் அவன் 4 ஸ்டார். அப்படியா? இல்லையே. அப்ப காமிச்சிருக்க வேண்டியதானே தாராளமா எடுத்து அவனை ஒளிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. என்னாலயே அவனை சுவிட்ச் பண்ண முடியல. No. Come no closer. By my command. By my command. Impossible. 5 ஸ்டார் ப்ரோ அவன். I'm so exhausted. மிட்டியாவா And the black பேர் mist என்ன? is still அவனுக்கு rising. சப்போர்ட். Oh, wait, look! There's more monsters down there. Are they coming from within the black mist? No! They're gaining on us. Quick, keep going, or they'll be at our heels any second. அடுத்து பைரோ டென்ட்ரோ ரியாக்ஷன். ஸ்டெல்லா கிடையாது, புது ரியாக்ஷன். Mr. Door, what are you doing? We need to get out of here. They're coming. Found it. This is my door. What? You mean you're going to stay here? I am a door. This is where my duty lies.
No! You saved us. We can't leave you behind. சேர்த்து வைக்க You போறேன் ப்ரோ. must keep going. A door can only keep things out for so அப்படி long. 10 வயசு இந்த 4 வயசு உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்து வைக்கிறேன். மிட்டியா தான் ஸ்டெல்லார் சப்போர்ட் ப்ரோ. அப்ப எவன் டிபிஎஸ் Mr. Door's sacrifice be in vain. ப்ரோ 2 எலக்ட்ரானிக் கேரக்டர், ஒன்னு சப்போர்ட் ஒன்னு டிபிஎஸ். அது எவன் தெரியாது இப்போ வரைக்கும். 7.2ல வரான். ஆமா ஆமா. The black mist isn't moving anymore. Looks like 2 எலக்ட்ரானிக் கேரக்டர் வந்து ரெண்டுமே ஒரே பேனர்ல are gone. அதான் பிரச்சனை. இவனுங்க ஒரு 2 பேனை கழிச்சு சப்போர்ட் ஒரு 2 பேனுக்கு முன்னாடி வந்து டீடைல்ஸ் கொடுத்தா தனித்தனியா கொடுத்தா கூட ஓகே சார் ஒன்ற உருட்டலாம் வாய்ப்பு இருக்கு. இது என்ன ப்ரோ ரெண்டுமே ஒரே பேன்ல கொடுக்குறானுங்க. யோ 4 விஸ் இருக்கியா வாயா சொல்லி போட. Oh, okay, good. There's no way we both போதைய போட்டமா பர்த்தமான்றியா கமெண்ட்ல வந்து என்ன ஆகுது? Getting sleepy? Well, looks like we're safe for now. Go ahead. Let's get some rest. What time is it? Is it morning? I think I had a nightmare. I guess everyone's still asleep. Bro, சலிச்சு போச்சு bro. These past 2 days have been exhausting. Valeri's keeping watch now, so he's probably the only one awake. Valeri? யாருமே கனவுயா? என்னையா வியூ இது? Bro, I finished this story. This story absolutely peak. ஓடியா ஸ்பாயில் பண்ணாத. Around him time seems stand still as if God. Wake up! Everyone needs to wake up! எல்லாரும் எந்திரீங்களா? செத்துட்டானவன். அட பாவி. Just like the last 2 nights. No clear cause of death. I've been a real thorn in your side, haven't I, Mr. Valeri? Now you can rest in peace. But for me, life will be all the duller for not having to run away from you, my friend. மிட்டியாதான் bro டிவிஎஸ். Is she okay? OP character. எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த எலக்ட்ரோல கிளின்ஸ் தூக்கி சாப்பிடுறான்னு நினைக்கிறேன். She's just exhausted from the past couple of days and she's still recovering from her illness. We should let her sleep a bit longer. That means Valeri was the only one who died last night. எனக்கு தூக்கம் வராதியா? Keeping watch. உனக்கு ஒண்ணுனா தூக்கம் வராதா? To kill him without waking everyone else up. தூக்கம் வராதனா போதைய போட்டலையா? அவனுக்கு போதைய போட்டு தூக்கம் வரலனா நீ என்னையா மறந்தனாயா? Why has nothing changed since yesterday? I thought we already dealt with the dead person causing all this. Bro, Actually, try reading every caption. There's only one victim this time, not எனக்கு 2. சிலதுக்கு மீனிங் தெரியாதே. Does that mean இல்லக்குதா Valerie dead is the single night. ஆமா ஒரே நைட் செத்து போயிட்டானா? There was only victim last night instead of 2. But Mr. Schramm was already deceased to start with. That doesn't seem very likely. எனக்கு தூக்கம் வரல செஞ்சு. Valerie sacrificed himself to save someone else. எனக்கு தெரிஞ்ச ஆமா இருக்கலாம். யாருக்காக sacrifice பண்ணா? ஒருவேளை நம்மளுக்காகயா? Can a death at night even be defended against? This This logic seems baseless to me. அவனுக்காக தான் செத்துருப்பான். The number of victims each night corresponds to the number of the deceased around us. After the deceased Schramm left, there was one less victim last night. That more or less tracks. It's a reasonable conclusion. Yo, considering the only அதுதான் variable that சொல்லுறாயா லோல் வாயா சொல்லி போட. போதைய போடுறதா இருந்தா வேற யார்கிட்ட வச்சுக்கியா? என்கிட்ட லக்கு இல்லை ஒன்றும் இல்லை. உனக்கா பாரு சீவன் சீட்டுலாம் கொடுக்கிறா. எனக்கு கேரக்டரே தர மாட்டா. 76 தரான். என்ன லக்க கொடுத்துட்டு பேசிட்டு வா. குழந்தை பையன்றது லக்க பிடுங்கி கொடு.
அப்புறமா சோலி போட்டுக்குவோம். The number of people who die each night is equivalent to the number of dead among us. That's your theory, right? அவங்க ஸ்மார்ட் தான் இருக்கு. நான் அப்பவே சொன்னேன். We identified Mr. Schramm, and the night after he left, the death toll dropped from 2 to 1. By that logic, there must be one more dead person left among us. யார் அது? Another one? But there was only one person unaccounted for in the ticket checks, right? The head count should match up now. Having an extra person was definitely a cause for alarm, but being one person short isn't nearly as unusual. Someone could have left in the middle of the show, or made it out before the storm hit. One more dead person among us. If Mitya's theory is right, then what Odette told me seems a lot more relevant. It's just, at the time, we had no reason to think there was more than one dead person. If only we'd taken it more seriously as a possibility. Maybe this could have been avoided. Class of clan. I'm sorry. This is my fault. I had information that could have been helpful, but I held back. I should have brought it up right away. I'm partly to blame as well. I was too quick to dismiss Odette's concerns. What is this about? What have you two been getting up to behind my back? Sounds like there's some big news you've been keeping from the rest of us. We're all ears. என்னையா அது சீட்டிங் ப்ரோ. லக்கும் தரல விசும் தரல. I'm the dead person? Wow. That's certainly news to me. Odette and I talked about it yesterday, but we thought it just wasn't possible, so we left it at that. Yeah, I don't blame you. If I'd been there, I probably would have reached the same conclusion. It just sounds too unbelievable. Let me just try and verify this. I just scoured my memories trying to think back to the afternoon Miss Odette mentioned. But I honestly have no recollection of dying. That's where I'm different than Mr. Schramm. Having seen Mr. Mitya a few days ago myself, I also find it hard to believe he could be the other dead person among us. Well, if it isn't Mitya, then who? If you don't mind me asking, Traveler, I believe you mentioned that you know Tonya's brother. Had you ever met her before all this? நான் 2016ல இருந்து விளையாடுறேன். அதுக்காக என் லெவல் வந்து ரொம்ப சீப்பா தான் இருக்கும். 12 13. Are you saying? Now just 1 minute. I know where this is going. You can't just randomly point a finger at anyone you want. மேப்லாம் வச்சிருக்கேன், ஸ்கின்லாம் வச்சிருக்கேன். Black and white மேப்லாம் இருக்கு. You want to divert our suspicions onto somebody else? காசு கொடுத்து வாங்குனேன். Trying to pick a fight, Mr. Chuganov? Whenever you open your mouth, all you do is attack people, and I've had enough of it. கேவலப்படுத்தி வச்சிருக்கானுங்க. If you don't want to engage in a civil discussion, you can shut புதுசா up. கொடுத்திருக்கான். முன்னாடி எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும் தெரியுமா? இப்போ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ப்ரோ. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு ப்ரோ. ஒரு வாள லெவல் பண்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா? I suppose I only identified her by age. இதுல புதுசா ஈவென்ட்னு வர குடுக்குறான். அதுக்குலாம் யவா. I'm just saying. You're going bro, around every casting new suspicion characters on come people for only no focus reason. on stellar How could reaction. Tonya be dead? இல்ல. ரெண்டு இருக்கு. இப்போதைக்கு ஸ்டெல்லர் ரியாக்ஷன். இதுக்கு முன்னாடி லூனார் வந்துச்சுல, லூனார் இப்போ ஸ்டெல்லர். நான் கூட நியூ பிளேயர் தான். The sister of that நியூ பிளேயருக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியா ஏத்திடலாம் ப்ரோ. இப்போ நான் இருக்க லெவலுக்கு ஈக்குவல் வந்துடலாம். Oh, really? ரொம்ப ஈஸியா. நான் முன்னாடி இருந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்து தெரியுமா ப்ரோ? I don't think I ever mentioned she was child's sister specifically. மேப் ஓபன் பண்ண முடியாது. அந்த பில்ட் கட்ட முடியாது. அது என்னது? வால் அது கட்ட முடியாது. கரெக்ட்டா. நீ மண்டே குழப்பி மண்டே பிச்சுக்கிட்டு கட்டணும். இப்போ அப்படி கிடையாது. தனியா மேப் இருக்கு, தனியா ஆப் இருக்கு. அது ஆப் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணிட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணனும் மேப். Miss Odette, could you go over that afternoon with me one more time when you found me dead? No problem. ஒரு வாளுக்கு கஷ்டப்படுறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? ஒரு வால் ஒரே ஒரு வால் டெவலப் பண்ண இல்ல கேரக்டர் லெவல். அது இத்தனைக்கும் அந்த பிளாக் எலிக்சர் இருக்கு, டார்க் எலிக்சர். எப்பா அதுக்கு அடிச்சுக்குவானுங்க பாரு. 5000 வச்சிருக்கதே ரொம்ப பெருசு. இப்போ என்கிட்ட ஃபுல்லா இருக்கு. No matter how hard I try, I just can't எலிக்சர் remember டார்க் எலிக்சர் anything காயின் about மூணுமே dying. ஃபுல்லா இருக்கு. But I do remember something ஏன்னா else. நான் அந்த எத்தனை லெவல்ல மேக்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன். During வால் our மட்டும் last meal கட்டிட்டேன். together, I told you how some of the researchers were suffering from temporary memory loss. Do you remember that?
every Oh, new yeah. characters come only focus You on said stellar it இல்ல was hindering இப்போ the இருக்க progress டீம்ல of வந்து your ஸ்டெல்லார் ரியாக்ஷன் தான் experiments. இருக்கு You இப்போ thought they were just under too much கரண்ட்ல stress or இதுக்கு something. முன்னாடி வந்து லூனார் இருந்துச்சு Right. And even அதுக்கு though I முன்னாடி don't வந்து remember வெறும் dying ஸ்வெயில் that இருந்துச்சு day, I'm pretty sure I அதுக்கப்புறம் நிறைய டீம் experienced இருந்துச்சு something like பைரோ எலக்ட்ரோ amnesia. ஓவர்லோடு அப்புறம் என்னது ஹைப்பர் Some of ப்ளூமா my memories from that afternoon நான் கூட நியூ are பிளேயர் தான் missing. பழைய வசதி Are you suggesting you're missing the memory of your... ஆனா ப்ரோ நம்ம நாளை பின்ன லைவ்ல Of வரேன் course. How am I only just Class of realizing Clan this? live. Humans aren't necessarily aware of their own death. கிளாஸ் ஆஃப் ராயல் You தாயா நான் mean ப்ளே being பண்ணுவேயா silently அது கூட assassinated? 1 or vs 1 dying in your போடலாம் sleep? லோட் ஐயோ அது நான் Situations போட்டு நான் like போனை that? தூக்கி எரிஞ்சிருக்கேன் ப்ரோ ஒரு நாள் researcher's வெறி கொண்டாய் ப்ரோ amnesia. வெறி ஆயிரும் ப்ரோ எனக்கு லேப்டாப்ல Suddenly it all உடச்சிருவேன் makes விளாண்டு sense. I must thank you, Odette. I think your தோத்துட்டு சிரிப்பானுங்க perspective ப்ரோ just helped me தோக்கும் reach a போது அவன் breakthrough on a யாப்பனட்டு series of சிரிப்பான் ப்ரோ issues அப்பலாம் that have been எனக்கு troubling me for quite மண்டை some time. சூடாயிரும் All right. It's decided then. I'll be the அது one to வேணா leave வேணாம் today. வேணா வா கிளாஸ் ஆஃப் கிளான் விளாடுவோம் Leave? Hey, wait a minute. Aren't you rushing into this? What if you're wrong? You'll pay with your life. Come on, kid. Aren't you gonna fight for your life? This seems அது like a ஏமாத்தணும் rash ப்ரோ கிளாஸ் decision. ஆஃப் I have other கிளாஸ் reasons ஆஃப் ராயல் beyond what's been மூணு discussed. பில்டிங் இருக்கும்ல மூணு In இதுல fact, ஒன்னு அடிச்சிருவானுங்க Thinking back, நம்ம ஒன்னு I அடிச்சிரும் remember அவனை during அழுகிற Miss மாதிரி Odette's அழுகி நம்ம performance, மூணு இதையும் while ஒரே I was இதுல sitting in the அடிச்சிரும் audience மெயின் stalls, பில்டிங் தான் a அவனுக்கு ஃபோக்கஸ் brilliant new பண்ணுவாங்க idea for my research popped into my mind. But then, ஒன்னு my அடிச்சா train of போதும் ரெண்டு thought ஆட்டோமேட்டிக்கா suddenly உடஞ்சிரும் cut off. I can't remember it now at all, and I didn't take any notes. I guess that must be another instance of temporary amnesia. No. Hold on. I see where you're going with this. ஹலோ அண்ணா சஞ்சய் You're குமார் ஜி suggesting that எப்படி each போக்க instance எப்படி of தம்பி temporary amnesia is a death, right? There's a இனிய மாலை glaringly வணக்கம் obvious flaw in that idea, மணி no? How can one 5:46 person die so many times? ஆறேகாலா I believe Miss Odette's account. During the period where my memory is இரவு blank, வணக்கம் I must have been either dead or in a similar state. All it would take is for the same thing to happen in the theater, and I would come under the effect of the ley lines in this vicinity. This increases the likelihood of me being the deceased, does it not? But There's no evidence to suggest that anyone other than me is a candidate for the deceased. So allow me, as a scientist, to treat this as an experiment. Please relax, everyone. I don't think things are as bad இந்த as they may எலக்ட்ரிக் seem. பிஸ் If I really am the I deceased, bought then to leave the really theater alive. will be a relief for me. If, நீயே சொல்லி on the other சிரிச்சுக்கோ hand, பாலிக்கு I'm still alive right now, ஃபைன் அண்ணா Well, ஐ திங்க் டுடே லைவ் apparently you've all ஸ்டார்டட் இயர்லி witnessed my resurrection recently anyway. நான் மதியமா வந்துட்டேன் Who's வேலை to say I முடிஞ்சுச்சு won't return from the dead again this time? Meetia's right. ஆர்கே ப்ரோ சௌக்கியமா ப்ரோ This is நல்லா the இருக்கீங்களா only கைஸ் thing we can try right now. I Welcome think to he's the stream. deliberately downplaying the gravity of the situation, though. ஆர்லிக்கு உருட்டியா He அதுக்கு probably தான் நாலு doesn't உருட்டு want to நாலு burden உருட்டு தான் everyone. ஆர்லிக்கு அதுக்கு மேல நான் What ஆர்லி is a scientist if ஒருத்தர் not someone who gambles on லாஸ் ஆகணும் experiment after experiment கொடுக்க in an மாட்டேன் attempt to obtain விஸ்வாசம் the பண்ணிக்கிட்டு truth? இருக்கா போனே உருட்டேன் ப்ரோ 47 With this விசு snowstorm, the ley line 74 phenomenon, 74 ghosts of விசு the dead, and my amnesia, we've been paralyzed by 47 not நினைக்கிறேன் knowing 47 and தான் powerless to do 47 anything விஸ் about it. பண்ணிருக்கேன் ஆர்லி It's a இவளுக்கு terrible ஆர்லிக்கு இதுக்கு feeling. முன்னாடி ஆர்லி வந்து அவளுக்கு உருட்டிருக்கேன் கொடுக்கல But if I do get resurrected, you can be sure that அதுக்கப்புறம் I'll கொலிமினா come வந்து back கொலிமினா with the 10 truth 20 of வயசுல all this. உருட்டிட்டேன் 50 Just you டிவின்னு இப்போ wait. இதோட லாஸ் ஆகணும்னு விட்டுறேன் கொடுக்க மாட்டானு வாடா ஸ்ட்ரேஞ்சர் திங்க் இன்னொரு கை வேலை செய்யாதோ நைட் ஃபார் லாஸ் ஆஃப் பிளான்ஸு மைன்கிராஃப்ட்டு எந்த மாதிரி கேம்லாம் ப்ளே பண்ணாதான் இல்லையா ப்ளே பண்ணுறதா இல்லையா மூளை இருக்கிறவங்க விளையாடுவாங்க கிளாஸ் ஆஃப் கிளான் எப்படி நீ வசதி உருட்டுவோமா போ டேரக்டா விட்டுறியா இந்தா போடு சுக்ரோஸ் கொடுத்து சொல்லடா நாசமா போறவன் இவன் எனக்கு வேணாம் சுக்ரோஸ் கொடுத்தா கூட மனசாரி இருக்கும் ப்ரோ திரும்பி திரும்பி இதே கொடுக்குறானுங்க அண்ணா தி ஸ்டோரி வாஸ் ஸ்பீக்
எனக்கு தான் புரியலையே. நான் சும்மா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் ஸ்கிப் பண்ணாம வேணா நீங்க வேணா பார்த்துக்குங்க. நோட்டிட்டு போயிடுச்சு ப்ரோ. ஓடு சூப்பரா. ஓஹோ இந்த இப்ப கஷ்டம் முடியுதான ஒரு ஓட்டுவோம். 4 விசோட முடிச்சிடலாம். Poor Mr. Mitya. I didn't even get to see him one ஸ்பாயில் last பண்ணாத time. தம்பி. Maybe it's a எனக்கு good இத thing that you அரகுற weren't there to இங்கிலீஷ் see வச்சு it. நான் வந்து It புரிஞ்சுக்கிட்டு was a இருக்கேன். hard thing to watch. I hate goodbyes. Why does it feel like everyone around me is slowly disappearing? ஏன் Not கொஞ்சம் just கொஞ்சமா in உடைஞ்சு here, I போறாங்க. mean. In the outside world too. Maybe it's the ஃபோக்கஸ் realization ஃபார் that பிளின்ஸ் at மாமா. the end of life, everyone has to face அடுத்து it புது alone. கேரக்டர் வருது. Come to think of it, the main reason we're still alive right now is pure luck. இப்போ உயிரோடுக்கு Each நம்ம morning லக்கா. here, for every நாளைக்கு one of us, there's the எல்லாரும் chance that we might not எந்திரிப்போமா. wake up. You could take it a step எந்திரிக்க further முடியாதா. and say that the same is true outside too. Who can never be 100% sure when they யோ drift off to இனஃபா sleep, that இருக்காயா they'll open their eyes சொல்றியா again in the டோட். morning. If I make it ஏன்ப்பா out நான் of எதுக்கே here, நடுத்தமத்து I'm சுடுகாட்டு going to போகணும். cherish ஆல்ரெடி என்கிட்ட every லூனா டீம் moment 2 that இருக்கு. I'm awake and இதுல live இனாஃபா without எடுத்துட்டு any பிளின்ஸ் வேற regrets. எடுத்தனா போயா. Without regrets. எனக்கு வேணாயா I இனாஃபா feel வேணாம் like பிளின்ஸ் a வேணாம். strange sense of anxiety has been quietly growing inside me over the last 2 days. Are you okay? You look really glum. ஓ நீ If நியூ something's கேரக்டர் bugging you, சூப்பர்யா. let's talk about it. உன்னதாயா There's only கென்சின் a காரை few of வச்சு us left உன்ன here மாதிரி now. ஆளுக்கு தான் அவன் ரீரன் After குடிக்கிறான். everything we've been through, what's the point ஓல்ட் in மெட்டா keeping கேரக்டர் things பில்ட் bottled சூப்பர். up? புது கேரக்டர் I அதை have a விட travel பயங்கரமா இருக்குமே. companion இப்போ named லெனே வந்துச்சுல Paimon. புதுசா. Alosha and Odette have met her before. டிவிஎஸ்ல She's been அவதாயா feeling பயங்கரமா unwell அடிக்கிறான். recently. You're worried about her, aren't you? That வித் makes அல்டிமேட் sense. We've 374 been கேடி. trapped in here for days. To be honest, I used to feel like I was just a spectator in this world, watching everything that happens from the sidelines. Maybe it's because I'm a நெக்ஸ்ட் மந்த் descender. 20 வீஸ் இருக்கு ப்ரோ கையில. Descender. But with Paimon by my ஏய் ப்ரோ side அது over ஃபேக் time, குழந்தை பையன் I சொன்னான்ல slowly நேத்து felt my நேத்தா connection to this நேத்து world தானே growing லைவ்ல stronger. புது கேரக்டருக்கு She கேரக்டர் loves 5 ஸ்டார் கேரக்டரும் வித் eating, வெப்பனும் sleeping, ஃப்ரீயா தரான் and அப்படின்னு. having அது fun. ஃபேக். But உண்மை she's கிடையாது guys. also a நம்பாதீங்க. great guide. It's her அப்படியும் authenticity that ஒருத்தரும் makes நான் this whole பார்த்து world சொல்லி feel more கேள்விப்பட்டல real for குழந்தை me. சொல்லி தான் நான் கேள்விப்பட்டேன். Over the last few days ப்ரோ that we've நெக்ஸ்ட் been பண்ணல apart, ஸ்கேர் கண்டு I've எஸ்கேர் often caught myself வர wondering, what would Paimon say நெக்ஸ்ட் if சிபாயில் she were இணையா here right வருதுன்னு now? சொல்றானுங்க. ஸ்கேர்க்கா எஸ்கேஃபரா இல்ல ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வந்து But by the time I snap இனாஃபாவும் out ப்ரோ. of it, the conversation has already moved அதுக்கப்புறம் on. வந்து And ஸ்கேர்க்கு I'm எஸ்கேஃபர்ல still ஸ்கேர் in my போடினா own little world. எனக்கு எஸ்கேஃபர் தான் I'm trying to overcome this sense of டவுட்டா இருக்கு. detachment, ஸ்கேர் but கன்ஃபார்ம். I நோ ப்ரோ really miss வெயிட் ஃபார் Paimon. நியூ கேரக்டர். ஹூ I நோஸ். guess, in a way, she means the whole world to me. புது கேரக்டருக்கு I bet she misses you when you're not there as well. Maybe you're her entire Actually, Sibai world இல்லையா? too. ஆமா I சிபாய் don't know if this will தூக்கிட்டாங்க. make you feel any அதுக்கு better, தான் ஸ்கேர் கொண்டு but விட்டாங்க. back எனக்கு when the தெரிஞ்ச water ஸ்கேர்க்கு imps அப்புறம் left வரும் போல சிபாய். Snezhnegrad in droves, சிபாய் I இல்லையா? also felt like the whole world was suddenly empty. I could be surrounded by people all smiling and having fun and still feel அடுத்தடுத்து ப்ரோ completely separate அடுத்தடுத்து from ரெண்டு it. கேரக்டர். இப்போ வந்து எலக்ட்ரோ So, வருதா? I இப்போ புதுசா totally வர ரெண்டு understand கேரக்டர் how you எலக்ட்ரோ feel. சப்போர்ட் வருதா? Later அதுக்கப்புறம் on, வந்து I started to think என்ன வருது? maybe accepting the fact that our loved ones won't always be with us டென்ட்ரோன்னு நினைக்கிறேன். is அடுத்து something that அதுக்கப்புறம் வர takes a போகுது. lifetime. All சிபாய் we can டாப் do is டிபிஎஸ் யா cherish their ரியன் கஸ்டம் யா. companionship from moment to moment. உண்மையாவா? இப்போ நான் Once we சொன்னது get out உண்மைதான் of ப்ரோ. here, அப்ப ரீரன் you வந்து better மாவிகா hurry ரீரன் back to வரது her வாய்ப்பு side இருக்கு as ப்ரோ. fast as you தாய் can. கிழவி. You can't let your story end in regret. That's the No, trope no, I I hate the also most. hear that one Thank 5 you. character is free That's for exactly what new I needed to anniversary. hear. அது ஃப்ரீ கேரக்டர் வந்து ஸ்டாண்ட் பேனர் லிமிட்டட் பேனர் கேரக்டர் கிடையாது. But Vodyanitsa, if you hate goodbyes ஸ்டாண்ட் too, பேனர் கேரக்டர் தான் ஃப்ரீ. why didn't you leave வெப்பன் with கிடையாது. your அது கேரக்டர் people? மட்டும் தான். அதுவும் 8 கேரக்டர் மிஸ்ஸிங்கே தவிர That's just the மிஸ்ஸிங்கே choice தர I மாட்டான். made. I used to regret சிவாய் it. வந்தா கூட but I don't எடுக்க anymore. மாட்டேயா லோல் Like பினா I said இல்லையா லோல். before, உன்னை யார் singing பினா is a எடுக்க water போறா? imp's ஏன்னா ப்ரோ primary சாரி ப்ரோ. mode of உன்னை தாயா expression. நேத்து சொல்ல It's மறந்துட்டேன். how we இனிமே convey ஹீட் our குறைஞ்சு ப்ரோ. emotions. யூஏஇல
Our songs have ஆகஸ்ட் echoed through this 24 theater for 28 hundreds அப்பையில of இருந்து ஹீட் years. குறையுது. இப்போ 2 Each நாளா one a வந்து story pieced ஹியூமிடிட்டி together அந்த through அளவுக்கு இல்ல. moments of joy காலையில and ஹியூமிடிட்டி sorrow. இருக்கும், இப்போ அந்த அளவுக்கு இல்ல. But does a சிவா story 3 ஸ்டார் exist பண்ணல without someone to 300 read it? பண்றான். To me, the answer is என்னையா no. உனக்கு 3 ஸ்டார் பண்ணல 300டா? So I போய் made the சொல்றியா? choice to stay. That way, என்னோட சிவாயே there would still 300 be someone left to sing these songs and 380 listen to their stories. 380 Otherwise, they could have been lost forever. இன்னா மோஸ்ட் ஃபுல் கேரக்டரியா சாமி Teach me how to சொன்னா understand புரிய your மாட்டேங்குது. people's songs sometime? I want to be able to ஹியூமிடிட்டி truly டவுன் hear ஆச்சா? them, like Mr. Shroud. சரி. ஆமா ப்ரோ. A fan இனி வந்து after my ஹியூமிடிட்டி own அப்பப்போ heart. இருக்கும். ஒரு நாள் Thank பீக்ல you, இருக்கும், Tonya. அடுத்த நாள் வந்து How ஹியூமிடிட்டி about I இருக்காது. sing அப்படி something இருக்கும். for you, அப்படியே and கொஞ்சம் you கொஞ்சமா tell அப்படியே me கொஞ்சம் what you கொஞ்சமா குறையும். hear? அடுத்த நாள் எப்போ Okay. ஃபாக் வருதோ I'll do my best. இப்போ இருந்து இந்த கரெக்டாக இந்த மாதம் நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து ஃபாக் எப்போ காலையில் வருதோ அப்போ வந்து ஹியூமிடிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் சுத்தமாக குறைஞ்சிரும் ப்ரோ. ஃபாக் வந்துச்சுன்னா அப்படியே குறையுதுன்னு அர்த்தம். மறுபடியும் ஃபாக் வந்துச்சுன்னா ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஃபாக் வந்து குறைய போகுதுன்னு அர்த்தம். I've never heard that one before. வாய்ஸ் நல்லா இல்லையா? எனக்கு பிடிக்கலையா? I feel like I can hear a sense of கொலைமினா வாய்ஸ் எப்போ இருக்கும்? longing somehow. பாட்டு பாடுறாயா? I wonder why that is. Color me impressed, Tonya. You're a keen listener. வாய்ஸும் Most பிடிக்கல, people can only tell சவுண்டும் if a பிடிக்கல. song is நியூ happy ரீஜனில் or உடைட்டு sad. மஸ்ட். I didn't think you'd be able to pick up on such specific ஆமா details. எடுக்காதங்க கதறுங்க காய்ஸ். உடைட்டு கொலைமினா மாதிரி. So, what's the Must song pull about then? character. Come on, tell me. I've actually never performed this song in the theater before, because it has more of a ceremonial purpose for our people. It's not meant for the கொலைமினா மாதிரி தான் stage. இருக்கா? பாக்குறியா? It means something like, கொலைமினா மாதிரி தான் இருக்கா? may those we have lost watch over us and follow this நாலு பேர் song பாருங்க, back like கொண்டு home பாருங்க. in the night, நாலு பேர் எப்படி so that we இனி might இரவு be உனக்கு reunited once more. No wonder I could hear that sense of longing. ஓ You sing it for ட்வின்னிங்ஸ்னு loved ஒரு ones who have passed டீ away. பேக் இருக்கு. டீ பேக் I hope சாப்பிடுறோம். it reaches என்னத்தாயா? them. It's getting late, ஆபீஸ்ல Tonya, and சேஃப்டி you're not மூவி well. ப்ரோ மியூசிக் டாப் We should all turn in early. டிபிஎஸ்சியா வேற லெவல். I தர suppose மாட்டறாயா? நான் என்ன there's no பண்றது? reason to keep watch tonight. இப்ப லாஸ்ட் ஆகி Okay. மியூசிக் கொடுத்தா கூட எனக்கு சந்தோஷம் தான். Um, கொடுக்க மாட்டானே. before I go to மியூசிக் bed, எடுத்தேன்னா அந்த பேர் என்ன? could you sing that song a couple more Vesna times for தூக்கி me, போட்டுறலாம். Vodyanitsa? Of course. எஸ்னா தூக்கி போட்டு Anything for my மியூசிக் number வச்சு one fan. ஸ்கிப் அடிச்சிருவோம். முடியல. ஃப்ரீ கோன்ஸ்ல சீட்டு தருவோம். உனக்கா? ஆஹா ஜாலியாரியா. எனக்கு தான் C1 எடுத்து இப்போ நான் C6 போட்டுருவேன். டைனாரி வாய்ஸ்னா கொலைமினா தான். ஒன் டே ஒன்லி கொலைமினா. ஆமா வாய்ஸ்லயும் கொலைமினா தான், சாங்லயும் கொலைமினா தான். கொலைமினா சாங் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Once I get out of செம்மையா here, இருக்கும். I definitely don't plan on ever கொலைமினா coming டிரைவ்ல போய் back. பாரு. But I guess that means I'll never get to hear Vodyanitsa sing இந்த again. மாதிரி தான் பாடுவோம். இந்த அளவுக்கு That's a கேவலமா விட sad மாட்டோம். thought. நல்லா இருக்கும் வாய்ஸ். Before I fall asleep, I should cherish this moment of companionship while it lasts. ஏய் ப்ரோ டைனாரி வெப்பன் தரேன். என்ன வெப்பன்? ஸ்டாமினாலே கொடுப்பான்ல டைனாரி வெப்பன். எடுத்துருவோம். Where am I? It's so dark in here, and I feel kind of dizzy. Am I alone? என்னாச்சு? செத்தவங்களா ஆவியா வர்றாங்களா? அட்டாக் பண்ண பாக்குறாங்களோ? நீ வந்துரு கூட. வாட் இஸ் நாய்ஸா? என்ன சத்தம் அது? ஓ பேய். அடிச்சுட்டாயா? என்ன டிராவலர் செத்துட்டான்? சாவுடா. ப்ளே பாய். Return, O spirits. Fulfill your oath of protection. அடி பாவி நீயா? உயிரோட ஓகே. ப்ரோ வாட் இஸ் பார்பரா ப்ளே ஸ்டைல்யா? I'm alive? அது நம்மளுக்கு What just தேவையில்லை. happened? அவ No என்ன time for யூசர்? questions. என்ன வெப்பன் Quick, யூசர்? over here. Turn on the switch. We need to bring back the light.
ப்ரோ கிரையோ இருக்கானே அது போய் ஓபி கிரையோ இருக்கான் அவளை போய் பார் போற மாதிரி பிளேஸ்ல இல்ல எவன் ப்ரோ சொன்னான் ஆர்சிகே நீ போதை இதே போட்டியா சீஸ் கோஸ்ட் ஆமா sort of. I know it's hard, but you can't let this place go dark or she'll kill you again. 5 star பார் ப்ரோ அப்பள இருக்காது ஹாய் ப்ரோ தரும் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ ஓகே வரியா ப்ரோ கிளாஸ் ஆஃப் லைன் ப்ளே பாய் ஆமா ப்ளே பாய் பைத்தியக்காரன் சாவட்டும் பைமான மட்டும் கொலை பண்ணாம இவன் செத்தா எனக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லை Yep. Luckily I was here to resurrect you. Otherwise இங்க that யாராச்சும் would be a real சென்னை bummer. A bit more than a bummer, I'd say. இந்தியா ஓ Wait, இந்தியன் so இருக்கு You have the ஆஃப்டர் ability to கேரண்டி resurrect 70 people? ப்ளஸ் பிடி Sure I do. I'm your guardian spirit after all. 70க்கு மேல வச்சிருக்கியா வேற I மாதிரி specialize in soul அடுத்து என்ன ப்ரோ recall. எடுக்க போற Oh, it's nice to என் meet you அக்கவுண்ட் by ஆக the ஒரு way. நிமிஷம் Thanks. birthday, It's nice to meet you too. All right, there's no time to waste. The black mist is already catching up. We need to avoid it at night prayer at all costs. Come on, let's go. We need Mic to off reach the and next switch before the place gets too dark. If we bring the light back, night prayer won't be able to get to us. ப்ரோ கிரையோ ஆர்கான் ஆன் ஃபீல்டு கேரக்டராயா அவன் என்ன ப்ரோ கன்ஃபியூஸாக இருக்கேன் யூனிவர்சல் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ டிவிஸ்ன்றாங்க சரியாக தெரில ப்ரோ துவாயை சொல்லிப்படையோ ஜாபுக்கு சென்னை கிண்டி கிட்ட வர சொல்கிறாங்க ப்ரோ போக வேண்டியதானே ப்ரோ ஏயா தங்கணுமோ விடாட்டுக்கு இப்போ 10 வயசு போட போகிறேன் லாஸா இல்லைன்னா கொடுக்கணும் ட்ரை பண்ணிட்டு யோ உடனே எடுத்தா தம்பியா நீ உருட்டியா மொத்த விஷயம் Sweet light, it's back. ப்ரோ கிரையா இருக்கான் லவ்மா மாரியா காஜி பிடிச்சவர் ஏய் உனக்கு ஒரு காஜிக்கு ஒரு அளவு இல்லையா எப்படியா மேலே போகணும் மேலே நடந்தே போகணுமா It's night prayer. We need to move quick, but don't let 600 him notice கிலோமீட்டர் you. ப்ரோ ஃப்ரம் மை லொக்கேஷன் ஸ்டே பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் அவன்கிட்ட கேட்க வேண்டியதானே ரூம் தருவீங்களான்னு Look out! ஏய் வெளியே போடா ஏய் என்னைய கொலை பண்ணிட்டா Wasn't meant for this world. I won't let you die like this. Not on my watch. ஐயா என்னை துரத்துறா ரூம்லாம் நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் வேற மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது தவறதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்காங்க இல்ல கீழே போகணுமா மாட்டிக்கிட்டேன் இறங்குடா இல்லாட்டி இதெல்லாம் பறந்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஏதோ பண்ணி தரடா டிராவல மாட்டிக்கிட்டாங்க கிளிச்சில் மாட்டிக்கிட்டணும் ஃபாஸ்ட்டாக போயா விஎப்பி பறந்துக்கிட்டே தான் யாருக்கு இப்போ கருமத்தை இவ்வளையே கொடுக்குறாங்க கன்சலேஷன் இங்க பாரு எனக்கு வேணாயா அவ பாட்டு இல்ல வெளியே போயிட்டு வரேன் வெளியே போனா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வருமா மண்டை சூடாயிருமே ஏதாவது பண்ணுங்க ப்ரோ மேக்ஸிமம் லாஸ் தான் பட் ஆர்லிக்கு உருட்டுவா இல்லை உடட்டுக்கு உருட்டவா உடட்டுக்கு உருட்டு ஃப்யூச்சரில் உனக்கு கேரட்டுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் ஆர்லி எடுக்கிறதா இருந்தால் அடுத்த ரேட் நான் பார்த்துக்கலாம் மாட்டிக்கிட்டேன் சொல்லி போட உடையிட்டு புல் பண்ணுங்க உடையிட்டு தான் உருட்டியா
ஏய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணலாம் வெளியே போட்டா 5 நிமிஷம் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் பேசாம. ஒடேட்டு தான் பெஸ்ட் சாய்ஸ் ப்ரோ. அடுத்து வரப்போற கேரக்டருக்கு அவ தான் ப்ரோ சப்போர்ட். சப் டிபிஎஸ் அவ. ஸ்கிப் அடிச்சிட வேண்டியதான். வந்துட்டேயா கரெக்டா. மோயிக்கா இருந்த ஆர்லி தேவையில்லை ப்ரோ அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. நான் ஒன்றுல சைக்கிளை விட ஆர்லி பெஸ்டியா. Return, O spirits. Fulfill your oath of protection. கிரேயார்காவுக்கு கூட வந்தாயா சப்போர்ட்டியா. நியூ ஹீலரியா. யார் ப்ரோ ஹீலர்? I'm alive. கோஆர்டினேட்ஸ் தான் ஹீலர். இந்த இவதான் ஹீலர். What just happened? No time for அல்டில மட்டும் ஹீல் பண்ணா ஈ ஸ்கில் வந்து சப்போர்ட் Turn on the பண்ணுவான். switch. We need to bring back the light. வெஸ்னாக்கு சப்போர்ட். ஸ்டெல்லார் செரிலுக்கு சப்போர்ட். All right. ப்ரோ எனக்கு டவுட் இப்ப ஸ்டெல்லார் டீம்னு சொல்றீங்களே ரெண்டு டீம் தான். அப்ப நிறைய கேரக்டர் வருது. ரெண்டு ரியாக்ஷனுக்கு இவ்வளவு கேரக்டரா? I know it's hard, but you can't let. Yep. A bit more than. Sure I do. I specialize. Thanks. ஆர்லி All right. வேண்டாம் We மோயிக்காதாயா. need to reach the next switch before the place gets too dark. If we bring the light back, Night Prayer won't be able to get to us. ஸ்டாமினா ஏத்திட்டு ஓடுவோம். எப்படி ப்ரோ ஓடணுமா? Sweet light. It's Night Prayer. We need to move quick, but don't let her notice you. Look out! ஓடிற கைப்புள்ள. பின்னாடி வராளா? ஸ்டாமினா ஏத்திக்கிட்டேன். வந்துட்டாயா பின்னாடி? Which is over there. Just miss. என்ன வேற வழியை கொண்டு போயிடுச்சு. மாட்டிக்கிட்டேன் ப்ரோ. சரிங்க ப்ரோ கமெண்ட் இப்போயே பார்க்கலாம். ஆர்லியை விட மோயிகா தான் பெஸ்ட் ப்ரோ. வாட் இஸ் ரீரன் கேரக்டர் கம்ஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் வேணும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ளின்ஸும் இனாஃபா வருது. அதுக்கப்புறம் ஸ்கார்க்கும் எஸ்கஃபேர் வருது. ஸ்கார்க்கும் ஃபுரினாவும் எஸ்கஃபேரான்னு தெரியல. ஏய் ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஹாரன் பண்ணி ஐயோ மாட்டிக்கிட்டேன். அமுத்துறா கைப்புள்ள. Let's head up there and take a look. கீழே விழுந்துரும் உங்களுக்கு. நியர் எட்ஜ்ல 3 ஹீரோயின் கேரக்டர் கம்ஸ் ஃபார் நெக்ஸ்ட் பேரல். The switch is just up ahead. எப்படி? It's too dark. We're not gonna make it. ப்ரோ நியர் எட்ஜ்ல 3 ரியாக்ஷன் யா எலக்ட்ரோ டென்ட்ரோ அனிமோ. எத்தனை நாளா சாவ? விட்டுரு. அவனை பத்தி தெரியாது. விளையாடுற எனக்கு தான் தெரியும். மொரட்டு பிளே பாய். இதெல்லாம் 3வது செத்துட்டான். லென்ஸ் டாப் டிபிஎஸ். நீ கமெண்ட் எலோல். எந்த ஸ்டெல்லார் ரியாக்ஷன் கிரையோ ஆர்கான் கிட்ட வந்து Yeah, thanks to you. ஆமாயா எந்த கேரக்டர் மிஸ் பண்ணாலும் ஒரே கேரக்டர் தான் எடுக்க போறோம். கிரையார்கான் தான் எடுக்க போறாங்க. அந்த அப்ப கிரையார்கான் எடுத்து அந்த சப்போர்ட் எடுக்கணும். ஒரே ஒரு டீம் தான் எடுக்க போறாங்க. அப்புறம் எதுக்கு இவ்வளவு கேரக்டர் கொடுக்கணும்? இத முன்னாடியே சொல்லிக்கணும்ல, ஏன் சொல்லாம இருக்கானுங்க?
புது ரியாக்ஷன் வரப்போகுது. டென்ட்ரோ நீங்க சொன்னீங்க என்னது? The guardian spirit skills are finite. 3 ரியாக்ஷன். டென்ட்ரோ I can வருது. only resurrect ரெட்ரோ someone so டென்ட்ரோ many அனிமோ. times. I might not look any different. அப்ப அது சொல்றது அப்ப ஸ்டெல்லார் கிளைமோரா? அப்ப அது ரியாக்ஷன் தான்யா. I can go ஸ்டெல்லார் no கிளைமர் further. ரியாக்ஷன். The black Dendro mist is Cryo. where I belong. It's okay. Why didn't you tell me sooner? Because it wouldn't have changed anything. That knowledge would have just burdened you. And the guardian spirit's role is to protect. But Go. Now, before it's too late. I already Already hear hear night night- prayer approaching. சீக்கிரம் போ. டைம் இல்ல. மை கமெண்ட் பழைய மெசேஜ். சீக்கிரம் போனா இப்பதான் நடந்து போயிட்டு இருக்கான். ஓட வேண்டியதான். செத்துட்டாளா? What do you need, sir? How could this happen? What do you... Well, அவதான் என்னைய I காப்பாத்தனா. guess there's no need to inspect the body. ஆக்சுவலா நான் அந்த செத்துருக்கணும். இதோட 2 பேர் காப்பாத்திருக்காங்க அவனை. ப்ரோ பேசிக்கா டென்ட்ரோ அண்ட் ஜியோ எலமெண்ட் ரியாக்ஷன் கம்மி தான் ப்ரோ. அடுத்து ஒரு புது ரியாக்ஷன் வருது, டென்ட்ரோ பைரோ. This wasn't supposed to happen. You lied to us. எவனும் லைட் ஆஃப் பண்ணா வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு போறாங்க You've been lying from the start. அந்த இம்போஸ்டர் எவன் இப்ப பேசி வந்து தூக்கி அடிச்சிருங்க. Take a long, வெளிய hard அனுப்பிச்சுங்க look at பனியில yourself உறைஞ்சு before you go சாவு. around accusing other people. I suspected you on day 1, Lilac, and now look where we are. By some strange coincidence, you've never been targeted. You just happen to have survived this long? No, you should be the prime suspect. And you, little hunter, ever so content with staying on the sidelines. Yet you were the one who stopped us from leaving from the start. Why are you trying to keep us here? Now you're just lashing out indiscriminately. That's either a sign of anxiety or a guilty Bro, basically conscience. Dendro and Geo There elements was all this reaction passion கம்மி and தான் bro. bravado before. Decided to fight until the bitter end. Is that it? இப்ப டென்ட்ரோ ஜியோ வந்து ஓபி ஆக்குனாங்கன்னா சீக்கிரம் யூஸ் பண்ணலாம்ல. அதிகமா யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்ல. அப்ப ஓபி கேரக்டரா கொண்டு வருவாங்க டென்ட்ரோல. You want to kill me? Go ahead. என்ன பைரோ? பைரோ தான் டாப் எலமெண்ட்யா பிகாஸ் After all the மோவிகா தான். trauma of the past few days, everyone's been pushed to the breaking point. ஆலிஸ் வராம இருக்கா? aren't here anymore. அதனால ஆலிஸ முட்டு கொடுக்க கூட Someone else முடியல. needs to step up and take charge. ஏமாத்திட்டாங்க But இவங்களுக்கு. first, I need to think this through. Considering everyone left, நைட் who's the most கொடுத்துட்டாயா? likely candidate for the அதுக்கே அழுவுற? deceased? ஒரே ஜாலியா இருக்க வேண்டியதான். ஆல்ரெடி நான் ஒருத்தர் செத்துட்டேன். இவ கிடையாது. அவ சிக்கலா இருக்கா அப்ப கோல்டு ஃபீவரா? ஏய் நீயா தாண்டா இருப்ப. இல்ல இவனா இருக்குமோ? கேப் போட்டு ஒரு மாதிரி மூஞ்சி மறைக்கிறானே. இந்த மூஞ்சி ஒரே மாதிரி இருக்கு. 2 பேரும் இம்போஸ்டரோ? இம்போஸ்டர் தூக்கி அனுப்பிச்சிருங்க. ஓட்டு போட்டு வெளியே தள்ளுங்க. Confirm selection. I clearly remember Mr. Chuganov from the first time I visited the theater. Okay. He made quite an impression. That was just a few days ago. So he's unlikely to be the deceased. She's That been Animo recently and active as Electro Lelic, so she's super unlikely reaction to be the ஆகும் யா. deceased. எலக்ட்ரோக்கும் ஆமாம் ப்ரோ அனிமோக்கும் மிஸ்ஸிங் கேல்ஸ் தானே டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணு அந்த டீமுக்கு. நான் சொல்றேன் வேணா அலியோசா ஒடேட்டு சீச்சி மிஸ்கி. ரீசன்ட் ஆக்டிவஸ் லிலிக் சோசி சன்லைட் ரொடேட் எப்படி ப்ரோ யூஸ் பண்றது? ஈ ஸ்கில் 2 தடவை ஈ ஸ்கில் அப்புறம் அல்டி. ரொம்ப ஈஸி தான் ப்ரோ. டபுள் ஈ ஸ்கில் மறுபடியும் ஈ ஸ்கில் அப்புறம் அல்டி. என்ன நானே போட்டுக்குவோம். I
My memories are perfectly coherent. Even after racking my brain, I can't recall any scenes of my own death. எத்தனை இதுல கொடுத்தான்? 76ல கொடுத்தானா? எனக்கு வெறி ஆயி போச்சியா. 76ல கொடுக்குறான். Of those who remain, the only person we've never met before is Tonya. There is room to doubt her true identity. People are easily misled by first impressions. Now that I think about it, Child's sister was in fact a label I imposed on her due to my own assumptions. Bro, But Mr. Chuganov vouched for Tonya's identity yesterday. Spoil பண்ணாத With பிகிலே இப்படியே basically no other possibilities left. Could it be? எனக்கு சிலதுக்கு மீனிங் இந்த அரைக்குறை இதில் வச்சு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். லாஸ் கொடுக்கல. இப்போ எத்தனை ப்ரோ? டபுள் லாஸா இல்லை ட்ரிபிள் லாஸா? எனக்கு ட்ரிபிள் லாஸ் ஆகணும்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்துருவான்னு தோணுது. Tonya, how's Tusser been lately? Tusser? Your brother Ajax must have mentioned me in his letters home, right? Did he say anything about a blonde traveler? 80 பெட்டிக்கு ஒருத்ததான் ப்ரோ. No. போடு பில்ட் அப் போடு. My brother's name is Raisin. ஃப்ளவர் வேணா எவல்டிக்கு வா. ஆனா இப்போ வேணாம். அப்பப்போ நானே என்ன முடிக்கல ஃபுல்லா. Chuganov, looks like it's your turn to do some explaining. Yesterday, you said you could vouch for Tonya. Why did you give us a false testimony? I knew you were behind this, Chuganov. You've been lying through your teeth from the start. Everything about you is fake. Down to the wife and daughter you're always talking about. Your entire family man persona is a charade, isn't it? That night, my infiltrated your place as Lelik. I noticed you were home alone. Didn't think much of it at the time. Just thought everyone else was out. But thinking back on it now, that doesn't seem very likely. ஒரு டீ பேக்குக்கு ஒரு My கவர் guess கொடுத்திருக்கான். is மொத்தம் ஒரு you live பாக்ஸ்ல 20 alone, டீ பேக் தான் don't இருக்கும். you? மொத்தமே 20 தான் இருக்கும். Even that was a lie? ஒர்த் ப்ரோ. But why would he lie நான் about ஒன்னு having கடையில a வாங்குனேன். family? இஞ்சியும் லெமனும் போட்ட டீ பேக். Curses! செம்மையா Why is இருக்கு. there no end to this blasted snowstorm? If it would just stop! ஒரு போக 4 பாயிண்ட் வாங்கிட்டு போயிடும். ஆனா காஸ்ட்லியா இருக்கு. I think I remember now. I know how I ended up here. Artifact feather is நம்ம செலக்ட் பண்ண ஏதோ ரோல் It's just like it was yesterday. அட்டங்கா The reason சீட்டிங். I'm always coughing is because I got sick with frostbite. அதுதான் யா கன்சிடரோட Locals வேலையே. usually call it the snow cough. இதனால நான் எத்தனை கேரக்டர் It's லெவல் not அப் பண்ணாம a very வச்சிருக்கேன் பில்ட் common பண்ணாம. illness. It's partly genetic and எத்தனை partly character? caused by the cold climate, but it can be fatal. They sent me to the hospital as soon as they found out I had it. நசமா போச்சு. And 100k முக்குதியா. இப்போதான் 100k long வந்துருச்சு. lying there in that hospital bed. After a while, I felt myself growing weaker and weaker. பண்றப்போ வீடியோ Nothing ரெக்கார்ட் seemed to பண்ணி be working வச்ச anymore. யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ண Neither the போறேன். treatment that the doctors were போடு. giving me, nor the medicine my brother was brewing from frost fairy flower லைக் பண்ணி leaves. போடு. So one day, I told my brother that I wanted him லாஸ் to take ஆயிடுச்சுனா me outside லாஸ் for ஆயிடுச்சுனா once, நக்கு அப்படினு போடு. so things could be like they used to, just for one day. I நோட்டிட்டு wanted போயிடுச்சு to தம்பி meet loads of அப்படினு. friends, experience new things. He agreed. He snuck me out of the hospital, and we escaped. We got to the theater, bought tickets, and went inside. It was all so exciting. I remember the show very clearly. It was amazing. But I found myself getting sleepier and sleepier. Oh, Tonya. போடுறானு வெச்சுக்கோ. இந்த When I வெச்சுக்கோ woke அப்படினு up, போடு. I couldn't find my brother anywhere, so I guessed he'd already left. But there's no way he'd leave me எல்லாரும் behind. கம்ப்ளைன்ட் So I பண்ணுங்க. decided எதுக்கியா? to stay here and wait for him. ஆர்டிஃபேக்ட்கா. At the time, I figured he'd probably go ப்ரோ to brew எவ்வளவு some more கஷ்டப்படுறோம் தெரியுமா? medicine for அடிச்சு me. அடிச்சு I was ரெசின் planning to போய் chew him out ரெசின் for தான் காலியா abandoning me போகுது. when he got வேஸ்டா back. போகுதியா? சரி இப்ப Tonya, ஸ்லாம் பாக்ஸ்ல இருந்து தருவான்னு It பார்த்தா அதுலயும் sounds தர like மாட்டறான் by ஏமாத்துறான். then you'd already... Yeah, I know.
மோராவும் I காலியாகுது, understand now. ரெஷனும் காலியாகுது, டைம் வேஸ்ட். Dead, aren't I? மிச்ச கேரக்டர் அப்ப எப்பயா நான் லெவலப் This பண்றது? cough ஒன்னு and முடிக்கிறதுக்கே 4-5 மாசம் ஆகுது. feeling weak. It's probably just my body's memory. நான் எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் வெரசா After கேரக்டர் all of அவளே that, இன்னும் இப்ப வரைக்கும் Turns out I ஃபுல்லா can't பில்ட் blame பண்ணல. my brother after all. I was the one who ஒரு abandoned வருஷம் him. மேல ஆயிடுச்சா? I'm sorry, everyone. I அப்போ சோயா realized வெர்சஸ் this செம much too கிராபிக்ஸ் late. It seems like death skewed செம my கிராபிக்ஸ்ல perception. நியூ கேம் பில்ட் பண்ணிட்டான். And now I've dragged you all into this mess. இதே 3D மாதிரி name அந்த probably isn't ஓகாங் even பிளாக் Tonya, மித் ஓகாங் is it? மாதிரி கிராபிக்ஸ் Didn't that ever வச்சிருந்தான்னு வெச்சுக்கோ, strike you எப்படி as இருக்கும் odd over கேம்? the last few days? இப்ப இருக்க அதே கேம் Oh, when I பிளாக் was மித் little, ஓகாங் மாதிரி வச்சிருந்தான்னு my வெச்சுக்கோ. brother and I read a storybook. And Tonya is the name of one of the மரட்டி விட்டுருக்க characters. மரட்டி. When we escaped from the hospital, நான் our சொல்றேன், family and the best game. hospital security were இந்த looking game தான். everywhere for us. So when you first approached me and அந்த said my brother ஃபெதருக்கு had sent ரொம்ப you, கஷ்டப்பட்டு and called me எடுத்தேன், அது Tonya, வேஸ்ட் I thought he must have பண்ணா. chosen a fake name that only the two of us would know. Because he was Kadaria. afraid of getting caught. இப்பதான் No. குளுக்குளுன்னு இருக்கு. It seems like that was ரொம்ப just குளிர்தியா. wishful thinking. At least your memory of death isn't painful. That is a small comfort. Now it's your turn, Chuganov. Talk to us. எனக்கு பழைய I போச்சு. believe no அதனால lies நான் ever ஒண்ணு told கண்டுக்கிறது இல்ல. without a கொடுத்தா reason. இல்ல போனாடா போய் தொலையுது. இந்த கேம்ல பெஸ்ட் You're கேரக்டர் யாரு right. சொல்லுங்க? I was lying. I happen to know that the Playable Harbinger character. child and his sister Tonya managed to get tickets, பிளேபிள் so கேரக்டர் I lied to you and pretended I knew them. வேற யாரு? ஜஸ்கா. And yes, I was lying about my family too. C6 Truth of the எடுத்துன்னு matter வெச்சுக்கோ. is, அவளை எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டாண்டர்ட்ல lost them. கொடுத்துருக்கணும். long ஏன்னா time நான் ago, கேரக்டர் நல்லா பில்ட் பண்ணிட்டேன். I just refused to accept அது எப்படியா நீ reality. பண்ணுவ? காசு போட்டியா? And எவ்வளவு now I've போட்ட? spent the second half of my life living a lie. காடை சொறி எடுத்துப்பாரு. காடை I'm தேய்ச்சிட்டியாயா? a joke. My daughter's name was Iskra. And before you ask, yes, Iskra, as in Iskra யாரு யாரு? கன்ஃபார்ம் manufacturing லவ் plant. தான். அட காஜி. She also died from a உனக்கு மேல ஒரு smoke காஜி இருக்காப்ல. மேல கமெண்ட் She was போட்டுருக்காரு just அவர்தான். 6 years old. If she were still alive today, she'd be around the same age as little Tonya கொளுத்தியா here. பயங்கரமா. After Iskra passed, எஸ்சிக்கு மேல my wife couldn't bear to face those memories either. So Love she mother, chose dog. to start a new life without me. One day when I came home from work and saw the empty room, I felt like I couldn't breathe. Subconsciously, I started to imagine that they were still there. I soon discovered that this was the only thing that made me feel any better. So I just புதுசா வேற embraced the வேற delusion. கேரக்டர் வந்துச்சுனா என்னையா பண்ணுவ? Nothing more than a மறுபடியும் pathetic லாமா means கிட்ட of மட்டும் விடுவியா இல்ல வேற escapism. கேரக்டர் I மட்டும் know, விடுவியா? but at least it's not a crime. So explain your false testimony then. The night before last, when I was chatting with Tonya, she mentioned that her brother would brew medicine for her from frost fairy flower leaves. Combined with her various symptoms, I suddenly understood everything, including the fact that she was deceased. The snow cough used to be an எவ்வளவு கேரக்டர் incurable இருக்கு. illness. புரினா இருக்கு, நைடா I இருக்கு, would pick சப்போர்ட்டுக்கு. frost fairy flower leaves to brew உனக்கு லவ் medicine மா for தான் Iskra போர் too. ஃபோக்கஸ் பண்ற. லவ் மா கிட்ட It எதை took ஃபோக்கஸ் hours பண்ணியா? and hours on the stove. But the year after my daughter passed away, the jester of the Fatui announced that a cure for frost blight, also known as the snow cough, had finally been developed. It turned out that all previous treatments were completely ineffective. No better than random concoctions. That was the final straw for me. I just couldn't take it anymore. Just one more year. One more year. And everything would எந்த have been கேரக்டர் பில்ட் பண்ண okay. சொல்லு. வெரசாவா? So, செஸ்காவா? More நூலட்டா? than anyone. I நெஃபிரா? know full well that in this அது day என்ன and டிபிஎஸ் age, சொல்றீங்க? no ஸ்கார்கா. one in their ஸ்கார்கா right இப்போ ஓகே. mind would still be using frost flower leaves to brew medicine for the snow cough. Poor Miss Tonya, therefore, 260 had to have அடிக்கின்றது been from பெரிய an விஷயம். era when snow cough was still a terminal illness. So, you projected your daughter onto her? Even though you knew she... That doesn't make any sense. You knew she was already dead. நெக்ஸ்ட் கிரையா What இருக்கா? did you hope to achieve by protecting her? கிரையா இருக்கானே அப்படி I ஒண்ணும் just இல்லையே.
I just don't believe in your crackpot theories. Nor do I approve of your actions. ஒரு டீம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி How பில்ட் can you பண்ணியா just declare a living person dead and throw them out into that snowstorm? Nitia's gone. My good buddy இதுக்கு முன்னாடி Shrad's என்ன ப்ரோ gone. பண்ணிருக்கீங்க? And now it's Tonya's turn, isn't it? The others I can make my peace with, but little Miss Tonya, here she is, standing right in front of us, alive and breathing, and fighting her own battles. டிவி சொல்லிட்டு மாவிகா ஆமையா மாவிகா வர Happy வச்சுக்கணும். to say she's dead. I just want her to live. அவளை சிற்றாலி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் பில்ட் பண்ணுவேன். நேத்து பில்ட் பண்ணா நேத்து வெப்பனையா பில்ட் பண்ணான்னு போய் சரி எங்க இருந்துச்சு அது என்ன கண்டுபிடிச்சு யூஸ் பண்ணி வெப்பன் டெவலப் பண்ணான்னு போய் போனா எந்த போய் நாளை வந்துட்டாங்க. நானே விளையாடுறது என்னைக்கு வச்சு ஒரு நாள் தான் டெவலப் பண்ண பார்த்தேன். Not again. Not this time. எனக்கு வேணவே வேணாம். Cure is right within our grasp. அவளை மலை ஏறதுக்கு மட்டும் வச்சுக்கிறேன். I'd never be able to forgive myself. Mr. Chuganov, stop. I can't let you do this. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. வேஸ்ட் ப்ரோ. Tonya. By the sounds of it, மை you've known I எக்ஸ்ப்ளோர் was அண்ட் dead since the பிரீமியம் night டீம்னா before மோவிகா last, சிற்றாலி right? பர்பரா செஸ்கா இப்போ I really வரைக்கும் நான் liked யூஸ் Mr. பண்றேன். Valeri, Mr. Mitya, and Miss நான் எக்ஸ்ப்ளோருக்கும் Voronitsa. நான் And என்கிட்ட now செஸ்கா they're all வரசா இருக்கு. dead பறக்கிறது because of ஓடுறது me. எப்படி? I'm not happy about that. The reality is, எப்பவுமே பெஸ்ட் you've செஸ்கா been தான் ப்ரோ. trying to fight ரொம்ப your தூரம் own ஓடுவா ப்ரோ. demons through me. But all எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் you've really done is trap me inside your delusion along with you. No. செஸ்கால வரசா. Listen to me. I want to save you. I do. Well, at this point, I'm quite sure that I'm dead. I don't need to be saved. யோ நான் சொல்றது The டிபிஎஸ் time I சொல்லுமையா? got to spend with கையா all of இருக்கானே you அவ. is more than லவ் enough மாலக்கு for இல்ல. me. Despite all the bad things that kept happening, I get அதுக்கு to மேல meet so many interesting people and spend so many days and நீ nights by எதையா your சொல்ற லவ் side. மாலக்கு இல்லன்னு? Since the day I escaped that hospital டபுள் until மீனிங்கா now, பேசுறியா? this has been an adventure I never even dared to dream of. I'm very fond of you all. If it were only possible, I'd trade my soul to bring back the ones who died. If it meant things didn't have to end like this. And that's why I'm not fond of you at all, Mr. Chuganov. I'm sorry. மை வரசா It's சேவன் them that you owe an பட் apology to, நான் யூஸ் sir. பண்றதே இல்ல. உன்னை யாரு சேவன் எடுக்க சொன்னா அதை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு என் வரசா வச்சுக்கோ. Well then, I லவ் suppose this எக்ஸ்ப்ளோர் is it. பண்றாமா? It's time for my adventure to வரசா end. மாதிரி யாராலையும் அடிக்க I've முடியாதியா? caused enough ஓட trouble. முடியாது. You're leaving already? It's still early. Don't you want to stay a little longer? No, thank you. Oh, and by the way, ஐயா கரண்ட் இல்ல, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் சார்ஜ் போடுறேன். இல்ல லேக் ஆகும். my name is Patashka. லேக் ஆகுதியா பயங்கரமா? It was nice meeting you all. Feels strange that we're only being properly introduced now that it's time to say goodbye. Tashka. What are you doing, Chuganov? Are you crazy? Let me leave. I can't keep lying to myself anymore. In your dreams. பைத்தியக்காரன் ப்ரோ, Don't கரண்ட் think ஆஃப் you're getting பண்ணிட்டாங்க. off that easy Switch when you off had a பண்ணிட்டான் bro, hand in the பைத்தியம். deaths of so many people. போதைய The போட்டான் ப்ரோ. Fatui have honed quite an array of enhanced interrogation Lama. techniques since they were மான் founded. குட்டி மாதிரி Once we're out of மாறுவா here, பியூட்டி. Lelik will personally give you a taste of every last one. என்னையா போயிட்டால வெளியே? அப்ப ஒருத்தன் தான் இருக்கான். ஹலோ. அந்த தொப்பி போட்டான். I think we should leave. I doubt this snowstorm is ever going to stop. For all we know, this storm might have destroyed all of Snezhnaya by now. Maybe even the whole world. Wait, we finally solved the mystery of the haunted theater இப்போ today. my new Maybe team let's at least try to enjoy tonight. சுக்ரோஸோட மியூசிக் யூஸ் I don't பண்றேன். particularly feel like dying in சூப்பர் Chuganov's டேமேஜ் company பண்ணான். என்னது? anyway. நானும் தான் வச்சிருக்கேன். And yet you won't let me die சுக்ரோஸ் first. இல்ல. சீ சீ Hey, Chuganov, Aliosa, on a odette. serious note, மியூசிக் if we வச்சிருக்கேன். do make it சூப்பர். out of here, you should close down that factory of டேமேஜ் yours. பண்றா A lot local of legend people are freezing அடிக்கறாயா? thanks to இந்த you. லோக்கல் லெஜெண்ட். Is this really the நாட்லாம் time to லோக்கல் be லெஜெண்டா? discussing my செஸ் பாஸ் factory? போய் அடிச்சு பாரு. தைரியமான ஆளாச்சே. All right, fine.
I'll shut it down. Doesn't matter to me anymore. ஏய் இந்த நாக் டாக் இந்த சவுண்டு நம்ம ஒடேட்டு தானே? இல்ல ஒடேட்டுக்கு என்னமோ பேர் சொன்னான். லிலிக். Am I லிலிக் hearing things? நான் தான் எங்க Or இருக்கேன்? is that a knock at the door? யாரா அது கதவு தட்டுறது? மிசிக்கி எப்படி இருப்பான் காட்டுங்க. There it is again. யோ மிசிக்கி But I don't பொண்ணு ப்ரோ. understand. க்ளவுட்ல The பறப்பா தெரியுமா? snowstorm hasn't stopped. Should we open the door? க்ளவுட்ல உட்காந்துக்கிட்டே பறப்பாளே. Is this அவதான். Is New this area nightmare local legend, finally yeah. over? If the last few யோ days ஸ்டாண்ட் are மேல கேட்ட ப்ரோ. anything to go லாஸ்ட் ஆனா by, அவனுக்கு கொடுப்பான் ப்ரோ அந்த I கேரக்டர். probably shouldn't be நீ getting பாத்துக்க my மாட்டே. hopes up. நான் என்கிட்ட இல்ல. Whatever lies beyond that door EMB at this காட்டியா? moment. நான் இப்ப ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எப்படியா காட்டுறது? Something even more நீயே போய் terrifying பார்க்கலாம் ப்ரோ. than everything மிசிக்கி we've been through so far. அவ காலை ஊத்து பார்த்த குழந்தை பைய காமிப்பான். இரு காமிக்கிறேன். என்னால காமிக்க முடியாது ப்ரோ. வேர்ல்டுக்குள்ள இருக்கு. ஆர்காங்கஸ்ட். யோ மிசிக்கி தெரியலன்றியா? இரு என்கிட்ட இல்லையா? 5 ஸ்டார் கேரக்டர் அனிமோ கேரக்டர் 5 ஸ்டார் அனிமோ ஸ்டாண்ட் கேரக்டர் மிசிக்கினா சும்மா தெரபிஸ்டியா? ஆமா குழந்தை கூட்டிட்டு போய் ஜூம் பண்ணி பாருங்க, காலை ஜூம் பண்ணுங்கன்னுவான் பைத்தியக்காரன். எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணா பாருங்க. காலுக்கு பின்னாடி வால் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ஆக்டோபஸ் கால். ப்ரோ இனாசுமா வேர்ல்டுக்குள்ள போயிட்டு அங்க ஒரு ரூம் இருக்கும். எந்த இடம் தெரியல. அந்த ஒரு கிறிஸ்டல் ஐட்டமா கிறிஸ்டல் ஐட்டம்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரூம் பக்கத்துல மிசிக்கியோட வீடியோ இருக்கும். உட்காந்துருப்பா உள்ள. அவளே இருப்பா. இப்ப காட்டுறேன் பாரு. காணா போதியா? கீழே இருக்கும். இல்ல இந்த இவதான். நெட்ல செக் பண்ணிட்டேன். பட் கேரக்டர் இல்லை என்கிட்ட. ஒடேட்டுக்கு நல்லா டீம் சொல்லுங்க. நான் வச்சிருக்க டீம் சொல்லு ப்ரோ. சீச்சி, அலியோசா, ஒடேட்டு, டிராவலர் டிபிஎஸ் யூஸ் பண்ணு. ரொட்டேஷன் எப்படின்னா சீச்சி ஃபர்ஸ்ட்டு, அடுத்து அலியோசா, அடுத்து ஒடேட்டு, அடுத்து டிராவலர். ஒடேட்டு எடுத்தாச்சா ப்ரோ? நானா ப்ரோ? இந்த அவரை எடுத்துட்டாரு சாப்ரோ. இப்போதான் 80 வயசுன்னு நினைக்கிறேன். இவதாயா மிசிக்கி கிளவுட்ல பறக்கிற அனிமோ டிபிஎஸ் கேரக்டர். ஸ்டாண்ட் டிபிஎஸ். அரியா ப்ரோ கிளாஸ் ஆஃப் கிளான் விளையாடுவோம். நான் அடுத்த லைவ் வரும்போது காட்டுறேன். उनके समझाना बेटा घमंड बात है वो मनाया तो झगड़ा करते हैं जाते तो झगड़ा के बात करते हैं कंडीशन कौन करते तो करना तो मान लेते ना आप जाएंगे टाइम नहीं है तो कंपनी கோலில போயிடுவோம். ஐயோ ஏய் மைக் ஆன் பண்ண இருக்கனா? ஆஃப் பண்ணிட்டனா? ஆன்ல இருக்கா? டக் டக். என்னடா வந்துட்ட? சீக்கிரம் வா கதா மூடு. டக்குனு கதா மூடு. How are you doing? Feeling Any better?
ரொம்ப பனிமூட்டமா Much இருக்கு. better. Thanks. சாப்ரோ உங்ககிட்ட என்ன கேரக்டர் It இருக்கு? is so good to have you guys here. I was a little worried that the theater would be empty அனிமோ by the டிபிஎஸ் time I got கேரக்டர் back. வந்து யூஸ் பண்ணியா? Let me see. லைக் இஃபா வச்சிருக்கியா Tonya bro? and இஃபா Vodyanitsa 4-star are கேரக்டர். missing, which means Vodyanitsa died last night. And then you discovered that Tonya was the other dead person. Am I right? Not Tonya. Petashka. ஏம்பி ஃப்ளோர்ல First, tell 36 us how you ஸ்டார் made it back வாங்கியா here. பாப்போம். Given the conditions outside, no one should be able யோ to return நான் alive. 40 ஸ்டாரே வாங்கிட்டேன். என்னையா சொல்ற? 40 ஸ்டார் எனக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் bro. உனக்கு You're வெறும் right. 12 ஃப்ளோர். எனக்கு The thing that 13 got me ஃப்ளோர்ல back 15 safely ஃப்ளோர். was a song. I heard someone singing. After walking into the snowstorm, my mind grew hazy. I don't know how long I walked through the storm before my mind completely slipped away. பாட்டு பாடியே கொன்றுக்க அவனிய. ஏம்பி Then ஃப்ளோர் suddenly, 36 ஸ்டார் I heard the வாங்கியா sound of பாப்போம். singing. The voice instantly brought me back to my senses, and I regained 40 ஸ்டாரே consciousness. எடுத்துட்டேன்யா. பழைய மெசேஜ். So I followed the voice, searching for the source of the singing. I searched and searched until finally, just a few moments ago, there was the entrance to the theater right in front of me. முன்னாடி வந்து சிங்கிங் ஒருவேளை அவளா இருக்குமோ? கொழும்பினோம். I've actually never performed this song in the theater before, because it has more of a ceremonial purpose for our people. It's not meant for the stage. It means something like, "May those we have lost watch over us எனக்கு and follow ரெண்டு the டீம் song இருக்கு. back home in the ரெண்டாவது night, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டீம் இருக்கு. so that we might நாலு be டீம் reunited இருக்கணும். நாலு once எலிமெண்ட்டுக்கு more." இல்ல That must have been மொத்தம் 7 எலிமெண்டா? Vodyanitsa's 7 எலிமெண்ட்டுக்கு requiem. 7 டீம் இருந்தா போதும். Who knew it மிச்சபடி actually எனக்கு எந்த worked? கேரக்டர் தேவையில்ல. That song is எந்த பொது meant to கேரக்டர் தேவையில்ல. guide the souls of the dead. Mitya, that must mean that you... 7 டீம் இருந்தா போதும். No kidding. Huh? Seemed like I guessed right then. This is what I've been so desperate to tell you about. When I first stepped out of the theater, I was still quite lucid. My memory of it is still pretty intact. I remember the outside world being completely different than what I'd expected. It was like this was a world where only the snowstorm existed. There wasn't a trace of any humans or buildings ever having been there. I don't know how else to describe it, except to say that it just didn't seem like the real world. And as for the requiem, if I was guided here by Vodyanitsa's song, it can only mean that I must already be dead. And this is my soul, BMB not my பாட் body. கூட கம்பேர் I பண்ணாதீங்க. didn't experience பாட் a இஸ் clear moment of பெட்டர். death while I was out there. ஒய்யால. Nor do I feel any different now than before I சொன்னா walked into the கேளியா? snowstorm. அவ எனிமி bro. நீ என்ன bro இன்னுமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க? You don't seem any different to me either. In fact, this is something I've been wondering about for a while now. If souls aren't physical, shouldn't they lack tangible form? சொன்னா நம்பியா? Both Shram and Petashka were clearly நம்மலாம் லைவ் deceased, ரிவைண்ட் பண்ணி பாரு. and yet their இந்த லைவ்ல souls எனக்கு didn't look or நடிச்சறோம் feel அன்னைக்கு. like ghosts at all. They were visible, tangible, no different than you or me. This raises a truly terrible thought. ஒன்னால கண்ட்ரோல்ல வச்சு Is விளையாட that முடியுமா? really பேட்டில் what பாஸ் பேட்டில் Mitya is ராயல் கேம். suggesting? நான் கண்ட்ரோல் வச்சு விளையாட்டேன். அட்டாக் பண்ணு. கனவுக்குள்ளே இருக்கும் இல்ல. We can leave this place now. வெளியே போலாமா? Mitya said the outside is a world where only the snowstorm exists. It must be connected to the ley lines. So going out there will only take us further away from the real world. ஓகே ரொம்ப பனியா இருக்கும். Mitya has come back life once again. We are all inside the dream. கனவுக்குள்ள இருக்குமா? Dreams can't explain everything. And this isn't the Not, Samsaru's festival. Mitya has come back with The requiem calls to the souls of the dead. This is proof that Mitya is dead and has not been resurrected. Mitya's soul was summoned back by the requiem, confirming that he is indeed already dead. And yet, he looks no different from us. Of course, if even the long deceased like Mr. Shram can blend in with us undetected,
2v1 வச்சுக்கிறேன். உனக்கு 5 மேட்ச்ல ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணியா ப்ரோ? எப்படி போச்சு டுடே? என்ன ப்ரோ சொல்றதுக்கு பைத்தியக்காரனுங்க ப்ரோ. ஒரு 10 பாகிஸ்தானில ஒருத்தன் வந்து கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருப்பான். எல்லாரும் இருந்துட்டாங்க. Yes. இல்ல எவரோ இருக்கான். I think that this is probably the afterlife. Bro. What did you say? என்னையா சொல்றது? குழம்ப வேண்டியதான். All of you heard me. We died in the theater. ஆமா நான் all of us செத்துட்டேன். did. But due to an obstruction in the theater's ley lines, our souls are trapped here, while an endless, infinite snowstorm rages outside. It's ironic, really. All that time, we were working so hard to figure out who the deceased among us were, when the truth was, we were all deceased. The only difference being some of us died more recently than others. Do you remember that note, "Death is near"? Seems like we misunderstood what it meant after all. Death was nearer than we wanted to think all along. The note simply meant that all of us were already dead. So all our attempts to survive, our search for the deceased, it was all for nothing? Hard to say. At the very least, we helped 2 lost souls find clarity and go to where they belong. The presence of those 2 is probably what caused our souls to be drawn in by the ley lines. In which case, the deaths we've awoken to over the past few days were just souls returning to the ley lines for good. If what you're saying is true, doesn't that make us the lost souls now? Huh, no wonder. This afternoon, when I was moving Vodyanitsa's body, I noticed that the other bodies in the room hadn't decayed one bit after all these days. That's further proof that those aren't physical bodies at all, but merely our shells here in the afterlife. Am I really dead? This doesn't feel real to me at all. No, that's impossible. This cannot be how it all ends. I still find it hard to believe that all of us are dead. How exactly did we die in the real world? None of us have any memories of dying, right? Not even knowing how we died is preposterous. Good grief! Surely there has to be some reason. Exactly. It's hard to rest in peace when you don't even know how you died. It gave me lots to think about as I strode out into the snowstorm. I racked my brains trying to remember the cause of my death, the exact moment I died, the root of all of this, right up until my consciousness faded. Wait. Right before I lost consciousness, I think I saw something. என்ன பார்த்த? ஆமா. What is it? என்னது? I can't remember. மறந்துட்டான். And I think I lost my notebook and pen. Mitya, your hand. Is that blood on your fingers? Huh? You're right. There's blood on the fingertips of my right hand. Looks like it's already dried. When did that happen? கையில் என்னையா? ரணவா கை கண்ணு. I guess this was what I saw. I must have desperately drawn it in my own blood right before losing consciousness. What's wrong? Do you recognize the symbol? It's Ronova. Ruler of death. The ruler of death. ஐயோ மார்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. Alusha, உங்களை அப்புறமா கொல்றேன். எல்லாரும் கையை காட்டுங்க. Snezhnayan folktale you told me about? It was about the Grim Reaper. When someone's about to die, he appears as an incarnation of someone familiar to guide their soul into the afterlife. And as soon as you recognize his face, your life is over. I heard a similar tale when I was little. You think the Grim Reaper in this story refers to the ruler of death you mentioned? That's right. In which case, death is near could also mean that the Grim Reaper is here disguised in a familiar form. Sami PMP இன்னும் ஒரு டைம் கூட 36 ஸ்டார் வாங்கலையா? And the Grim Reaper? So it's a triple entendre. உன்கிட்ட எத்தனை டீம் இருக்கு சொல்லு bro ஆர்சிக்கு. I thought it contradicted the investigation. உன்கிட்ட எத்தனை டீம் இருக்கு? என்கிட்ட 2 டீம் தான் But இருக்கு. now it seems like that was the whole intention.
So the Grim Reaper deliberately misled us. Then, we started suspecting each other and searched for the deceased while they hid in plain sight. By that logic, the one person most likely to be the Grim Reaper incarnate is... இன்கார்னேட் கிரிம் ரீப்பர் இன்கார்னேட். அப்போ இவன் தான் உயிரோடு வந்திருக்கான், இவ கிடையாது. No doubt about it. It's Alosha. Looking back at how everyone has acted over the past few days, Alosha is most likely the Grim Reaper lurking among us. Is it you, Alosha? You were the first to discover the investigation report, and you had plenty of time to slip the note inside to mislead us. So? Bro, na F2P. Surely you can't suspect me based on that alone. What if someone else found the investigation report first, slipped the note inside, and then put it back without telling anyone? There's no denying it. The note could easily have been slipped in much earlier than it was discovered. That's not all. I've also noticed that although on the surface, Valeri, Mitya, and sometimes I were the ones taking charge of the situation. Looking back now, even though you didn't say much, you were always subtly guiding everyone from the sidelines. What do you mean? You were the one who emphasized how dangerous it was outside and insisted we all stay here. It was also you who suggested that we all sleep in the same place. And earlier today, you tried to convince Patashka to stay. I don't understand why, but it was out of character. So, you didn't understand my intentions, and now you're assuming the worst. This is pretty unreasonable if you ask me. Fine. Let's see how he responds to the most damning evidence of all. The biggest question I have right now is, if the Grim Reaper is impersonating Alosha, then where's the real Alosha? When did they switch? After performance while investigating the snowstorm. Last night we spent in the theater. Build edaya irukku rotation தப்பு. எந்தயா ரொட்டேஷன்? வரசாவா? வரசா ரொட்டேஷன் முன்னாடி கட்டா பண்ண இப்பதான் தெரியல. No. The ruler of death would have needed to control how everything unfolded from the start. She wouldn't have infiltrated our ranks this late. Let me think about this again. That's right. This was the moment. Right at the start. Before any victims had even emerged, Alosha was switched with the ruler of death while everyone's guard was still down. ஐயோ எனக்கு மவிகா பிடிக்காது ப்ரோ. அவளை சிட்லாடி எடுக்கிற வரைக்கும் நான் அவளை பில்டு பண்ண மாட்டேன். நிவலெட்டு வேணா எடுக்கலாம், ஆனால் நிவலெட்டுக்கும் ஒரு சிக்கல் இருக்கு. அவள் C1 எடுக்கிற வரைக்கும் நான் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேன். மை கமெண்டியா ப்ரோ, பிளேயர் PMP லோல் வேணும்னா அவரு கூட சோலி போட போயாலோல் வரியாயா. ஒன்னு சொன்னேன், உனக்கு கூட தாயா வருவேன். ப்ரோ எத்தனை ப்ரோ அடிக்கிறது தாய் கல்விய? எனக்கே தலைச்சு போச்சியா. என்னையா கண்ணை திறந்துட்டா? When all this began, right after the performance ended and the snowstorm began to pick up, no one suspected anything unusual. We just assumed we were snowed in. It wasn't until we discovered the bodies the morning after that we realized something out of the ordinary was going on. But it's clear now that the oddities actually started earlier than that. When Dimov walked into the snowstorm and never came back. So Mr. Dimov was the first victim, not Sobolova and Torgov. And if we pinpoint that moment as the beginning of this incident, then one thing becomes clear. Alosha, you were the only person who walked into the snowstorm and came back without the help of Vodyanitsa's Requiem. More precisely, Alosha never came back at all. நீ என்ன முட்டை கொடுத்தாலும் came back எனக்கு வேணாயா was the Grim Reaper.
வேணா வச்சுட்டு எனக்கு ஒரு 20 பிரேமத்தை கொடுங்க. Not bad. Well, since you backed me into a corner, I suppose there's no point in keeping up the act anymore. ஒன்னோவா? You're the Grim Reaper? நான் தான்டா. I am no அப்போ such ஒயிட்டில tired cliché. உட்கார்ந்து மவிகா கேம் Mortals should பிளேவை address me பார்த்துட்டு as the இருக்கீங்க. ruler of death. அப்படி யாராவது மவிகா கேம் பிளே பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ, நான் போய் களி ஊத்து. நம்மள என்ன பெரிய சமையல் கேட்டுப்பாரு. Before being எனக்கு wiped out for பிடிக்காத கேம் good, பிளேனா ஒஸ்ட் you கேம் பிளேனா மவிகா identified the தான். two deceased and even RCK. sensed my presence. 1 vs A 1 commendable போயா. achievement, far beyond what I expected. I heard you can ferry souls. Those deaths each night. Were they your doing? Your initial ஆஸ்கே conclusion was லோல் correct. பிஎம்பி Due லோல் to கூட the சோலி existence of the two ரெடியா. deceased, the ley lines நான் உன் yearned கூட to தான் சண்டைக்கு reclaim வரேன். those long அவங்களா lost இருக்கியா? souls. நீ தான் வாய் ரொம்ப பேசு. Every வாயா சோலி night போடுன்னு they சொல்லு. devoured வாயா an அப்போ வாயா equal சோலி number போட்டு of பார்த்துக்கலாம். souls 1 to vs fill 1 the வாயா. void. இப்போ This வின் பண்ணிட்டேன்னு required வச்சுக்கோ. no intervention from me. Though of course, ferrying souls is indeed my authority. என்னையா பண்ற? சொல்லியா? Here, பெருசா take a look. ஏய் என்னையா? இன்னும் ஒரு சோடுக்குள்ள கொலை பண்ணிட்டா? ஒடேட்டி What are you doing? கொலை பண்ணிட்டா. That takes care of today's too. Don't get so worked up. You are already dead, and your souls must return to the ley lines. I know we're already dead. You murdered us, didn't you? Murdered? No. Murder is when mortals usurp my authority. Ruler of Death Death-na is சும்மாவா? my jurisdiction. If I நீ யாரை require வேணா கொலை someone பண்ணிக்கோ. to die, I need not பெரியவான் resort to பக்கம் such வந்து laborious வந்துராத. methods as murder. வாயிலே மிதிப்பேன். You கொலை simply மீனாம met the பெயினுமான மட்டும் criteria to தொட்ட trigger my curse of death. நீ கெட்ட. I know about the curse of immortality. Bro, So only there's son another death வந்தா related பிரிமா curse too? தருவானாயா? You cursed us? நான் When? வரேன். And why would you do such a thing? Don't one So snap often போதும். humans pray to கையை me, வெட்டுவேன் bro. begging to சொடக்கா know when போடுறா, their death சொடக்கு. will come and what form it will take. But Pro few people player ask why. சொல்லியா RCK லோல். If you must have an answer, know that death comes simply because one's time has come. நான் வெறும் 2 So you're கேட்டா not வச்சு gonna tell us the குழம்புறேன் bro. truth? RCK Hold நீ your வேணாம். tongue. பெரிய சாமி. By இல்லனா all 1 rights, vs 1 போயா. you shouldn't even be allowed to speak என்னையா with கோத்து me. ஊரியா? Those கொளுத்தி angels from the past are to blame for the reckless renovation of the ley lines here. ஸ்னாப் கூட வேணாம்யா. It's made Just my work on நினைச்சா this occasion போதும். You will be infuriatingly dead. complicated. இவன் சாவட்டும். Work? டிராவலர் சாவட்டும் ப்ளே So பாய். trapping us here, எனக்கே வயிறு making us watch our எத்தனை friends எத்தனை die, பேர்ட்ட கடலை that's just போட்டேன். another day at work for you? You clearly have a lot of questions. Fine. sir. As a reward for your remarkable accomplishments over the past few days, I shall answer a few of your inquiries, provided they aren't too unreasonable. After the physical body dies, the soul must return to the ley lines for that person's death to be considered complete. My work encompasses the entire process of death, including, naturally, the guiding of souls into the ley lines, with which you are now so familiar. You must also be rather familiar with Natlan's Night Kingdom, I presume? It was I who supported the creation of the Night Kingdom. It provided a convenient means of guiding the souls of Natlan. Here too, the ley lines connected to the theater underwent some modifications. The angels hoped to make them capable of accommodating the souls of some special creations. But this actually hindered their ability to accept ordinary souls to some degree. This effect manifested itself after you died from the curse in the theater, leaving you stranded in the afterlife, unable to achieve a complete death. But if souls who die from the curse of death fail to return to the ley lines within a short window of time, they will miss their chance for good. Then, they will remain forever suspended between life and death, no longer subject to the authorities of either. So if you don't resolve this matter soon, and see all our souls return to the ley lines before long, we'll escape your control. Mitya is sharp. This must be what Renova was worried might happen, and the reason she got involved to begin with. But if you have the authority to guide souls,
Why didn't you just show yourself and get it over with? Why hide among us in the form of Alosha? You seek to understand the mind of a god. Very well. I'll tell you. This is a theater, and I decided I wanted to watch a show about death. That's why I encouraged you to take the events to the stage. I found myself getting quite immersed. I suppose the entertainment you provided makes up for all the trouble you've caused me by being so defiant in the face of death. There. Are you happy with my answer? No happy. Can't say I am. Really? But it fits the stereotypes you humans have about gods. Okay, bro. Good Just night, moments ago, you were complaining about how infuriatingly complicated your work here has been. Work is work, I get it. There are times when it's a huge pain. You just have to get it done. Right? That's a rather unique perspective for a human. You are in fact correct. There is a pain point in this case. Due to the obstruction in the theater's ley lines, there is a hard limit on the number of souls they can receive each day, making it impossible for me to ferry all your souls at once. Revealing my identity too soon would inevitably have led to futile resistance, and there was a risk that any souls who chose to run would disappear. Then there was the issue of the two lost souls you called the deceased. The way you resolved that quandary was all part of my design. That's what I don't understand. If all of us were souls of the dead, what made their presence among us special? For centuries, they have refused to return to the ley lines, exploiting the issues created by the angel civilization to resist being drawn in. Centuries of obsession accumulated during this process. You may think of this obsession as the resentment of the dead. And in this quantity, it was a bomb that could have detonated at any moment. It reached the point where I could not afford to leave it unchecked. But the only way to fix it was to help them acknowledge their own deaths, make peace with their regrets, and willingly walk into the snowstorm. Only then, with my guidance, could they finally return to the ley lines. Otherwise, you would not like to know what the consequences would have been. I vaguely remember seeing Natasha, but in the most terrifying form. Was that in a dream? Is that what would have become of her if she hadn't returned to the ley lines? I see your dreams brought you many revelations. So you see, death in fact grants wisdom to mortals. Souls connect to all things in the world and see the chain of cause and effect between them. It's nothing unusual. Anyway, giving psychological counseling to lost souls is not my strong suit. That is more of an angel's role. It was something I could not resolve directly using my authority, so I decided it was easier to leave the bond to you. Meanwhile, of course, their presence caused the souls of other members of your party to return to the ley lines each night. From where I stand, that was killing two birds with one stone. As both issues slowly resolved one another without me having to lift a finger, all I had to do was stay close by and keep the situation under control. Then use my authority to wrap things up at the end. And, of course, while I was at it, I thoroughly enjoyed watching this drama, dealing with death from a mortal perspective, play out on the stage. Sounds like you had it all figured out, Grim Reaper. I just did the math. You said there's a hard limit to the number of souls the ley lines here can receive each day. It's 2, isn't it? That much is obvious, even to a fool. It's time to review this whole affair. If the ley lines can only take in 2 people per day, இவனுங்க டெத்தோட டொமைன்ல இருக்கானுங்க. டொமைனுக்கு வெளியே தான் லேலைன் இருக்கு. வெளியே போனா கம்ப்ளீட் டெத்து. பட் இதுல எஸ்கேப் ஆனா ஒரிஜினல் பாடி இருக்க சோல்ஸ்லாம் ரிட்டர்ன் ஆகிடும். Looking back now, none of us had the faintest idea at the time. From the moment that staff member named Demoff walked into the snowstorm,
The incident had already begun. இவ்வளவு அடிக்க முடியாது. கால்ல விழுந்துற வேண்டியதா பேசாம. Day 1. No. Let me go over this again. Yo, good morning, y'all. வயா சொல்லி போட. அட அரவோத. வேற யாரு கூடயா சொல்லி போட கூப்பிட்டா பெண்ணே என்னைய கூப்பிடுற. யாரோ செத்தா இல்ல? ஃபர்ஸ்ட் இவனுங்களா? இல்ல. இவனுங்க நம்ம முன்னாடி தான் செத்தான். இது பாடும். No. Let டே ஒன்ல No. டெத் ஆர்டர்ல செலக்ட் பண்ணுங்க. அத தாம்பர தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். இவனா இருக்குமோ? இவளா இருக்குமோ? No. Let இவனா இருக்குமோ? No. அலியாஸா தான் Let me ஃபர்ஸ்ட். go over. என்னையா? ஓ, அப்ப அலியாஸா தான். Alosha was this during this process. Day 2. During our first night in the theater, everyone was caught up in the novelty of it all. No one could have expected there would be victims the very next morning. ஏ அடுத்த 2 வருஷம் தான் bro. Despite all the confusion, and with the help of hindsight, we finally began to realize that something was amiss with the snowstorm. ஸ்கிரீன்ஷாட் பண்ணி வச்சுக்கையா PMP. நான் லைவ்ல போடுறதே நான் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஏரியா அப்படியேனே. அதுக்கு என்ன பட்டன் இதுக்கு? ஆல்ட் ஐயோ ப்ரோ இதுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் என்ன பண்றேன்னு தெரியலையே. என்னையா ஃபோனுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆகுது? நான் எங்க அவங்க ஃபோனுக்கு எதுக்கு ஆகுது? ஆல்ட் ஆமா அது ஃபோனுக்கு என்ன ஆகுது? ஓபிஎஸ்ல ரெக்கார்ட் போட்டுக்க ப்ரோ. ஓபிஎஸ் ரெக்கார்ட் போட்டா வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் எல்லாம் வரும். தனியா ரெக்கார்டுக்கு ப்ரோ. இப்போ இல்லையா? பரவாயில்ல போட்டுக்கிறேன். ஸ்பாட் ரெக்கார்டிங். Alt F1 screenshot, Alt F9 recording. Alt F9 இல்லையே என்கிட்ட Alt F9 flight mode. எனக்கு தனியா பட்டன் இருக்கு ப்ரோ. PRTSன்னு ஒரு அது இருக்கு. அப்புறம் இன்னொன்று இன்சர்ட்னு ஒன்று இருக்கு. செகண்ட் தேர்ட் The ley lines devoured Torgov and Sobolova on the first night. At the time, we thought this might be a murder case. Day 3. Odette and I spoke a lot that night. 3 people were on watch. In the morning, we discovered that someone had fallen victim all the same. இவனா? No, let 3 பேர்ல நம்மளே ட்ரை பண்ணுவோம். அப்ப அடுத்தது No, let me go. The deaths of coolish and unexplainable phenomena occurred. Day 4ல நான் சுத்தனா. Later, we discovered that there seemed to be an extra person among us, and subsequently discovered the existence of the deceased. நான் எல்லா கஸ்லையும் பாத்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன். எனக்கு தான் மீனிங் தெரியாது சிலது. இல்ல இவன். We thought it
was all over, but அடுத்து எப்படி கரெக்டா போறனா Mr. Shram, a lot happened today. Mr. Valeri's death led us to discover the Day 5. The fact that there was more than one deceased seemed to bring us back to square one. Odette revealed some information she had been keeping to herself. என்னைய போடுமா இல்ல இவனை போடுமா Although Mitya didn't, the void in the ley lines Mr. hasn't been Sam. filled. So let's rule out Mitya for Respect plus கேப் போட்டேன் No. Let அப்ப இவன்தாயா வேற யாரு இவளை கொடுத்துட்டனா As it happened, Patashka filled the girl I thought was child's. Come to think of it, and Renova, unaware that Mitya would return, was concerned that her soul would overflow from the ley lines. That's why she used Alosha's voice. Looking back, I suppose that was an... No one could have expected anyone who walked into the snowstorm to return. But just after nightfall, Mitya returned, bringing crucial information with him. Various truths began to surface, including that all of us were already dead. Story complete பண்ணிட்டு வாயா வீக்லி பாஸ் அடிக்க. என்னையா உன்னால சோலோவா அடிக்க முடியலையா? வணக்கம் bro, வணக்கம் தல, வணக்கம் bro ஸ்மூத்தமேல. Then, after revealing her true form, Renova callously claimed 2 souls. VMP na பாட்டியா. VMP நாங்களே திரும்பி சொல்றேன். In fact, everyone was already dead by the time we took the... Now, only me... தங்கச்சி கூப்பிட வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. That covers everything. Lumine, it's all clear எங்க இருக்க நீ? Your work isn't finished here yet, is it? The traveler and I are still standing here, safe and sound. தங்கச்சி சேர்ந்து வச்சு ரோனாவா The அடிக்குமா? water எப்படி and இருக்கும்? song threw things off a little, but it is of no consequence. Come on guys, love. The ley lines have already anchored your soul. Love பாக்குறவங்களா? And the first ray of light tomorrow morning will take you back. I, meanwhile, need to review my attitude towards the water and grace. So the reunion in the night that Vodia Nitsa mentioned. I suppose that was never meant to be a permanent reunion. That just leaves you, traveler. My power only allows me to temporarily separate your soul from your body. The ley lines of Tevat would not accept you. And your soul is firmly anchored to your body by your will. For a descender like you, who is not bound by Tevat's rules, your death can only be brought through the most violent of means, such as directly destroying either your body or... I have no interest in involving myself with descenders. For now. Although, this may change if Asmodee remains missing. Or you insist on interfering with our affairs. One last question then. I already finished this struggles and sacrifices here. Varke rotti bro, eppadi bro ka sokema? Sami bro, velya, fearless clear பண்ணிட்டார். Besides, what you call sacrifice is merely a concept created by humanity. To me, it is nothing more than a self-indulgent charade in the face of death. Mere mortals fantasizing that their actions could reclaim something from my grasp. A truly laughable idea. என்னையா சொல்ற? கைத்துதியா. Grim Reaper, you really know how to get on my nerves. I'm not here to ingratiate myself with you. I kill,
merely because your deaths are necessary. Oh, you've made that quite clear. But humans don't take well to being scorned. Not even by the gods. இங்க ஒரு ஆலியஸோட பவர் அப்படியே திரும்பி காட்டுறான். கூட சண்டைக்கு போறாங்களே, என்ன அது நியாயமா? சாகல. This is futile. You must know that you are powerless against me in my own domain. I suggest that you save your strength. For what? Maybe we can't change it. But if nothing else, we can at least teach you to have some respect for the dead. Audacious. ஓடு சரியான சீனியா. என்ன செத்தடா? சாம்பல் ஆயிட்டாயா? ஸ்பைஸ் இப்பதான் ஃபுல் ஃபார்ம். transferring cup. Doctor Strange. Oyyo. கொடூரமா இருக்கே. மரண பயத்தை காமிக்கிறான். காமிச்சிட்டான். யோ லோல் நான் F2P யா லோல் வேணும்னா வாங்கய்யா தோழி போட. என்னையா இப்ப எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு இருக்க? ஓத தலைக்கறி வேங்கையே போயிடுச்சு போல. த அனிமேஷன் இஸ் பீக் ப்ரோ. வரைக்கு ரொட்டி ப்ரோ. அந்த குழந்தை பையன் ஒருத்தர் வருவான், அவன்கிட்ட போய் இந்த ஊவால இந்த அனிமேஷன் வருமானு கேட்டு சொல்லுங்க, அவன் முட்டு கொடுப்பான். டாக்ஸ் ஹேவ் கனெக்ஷன் டு ஆஃப்டர் லைஃப் இன் ஏசியன் கல்ச்சர் ப்ரோ. லைவ் பார்க்குறவங்க அது லவ்னு வந்துருச்சு. அட கருமத்தை குழந்தை நீ நான் வந்துட்டேன். ஐஸ் 100. How are you holding up, Odette? இதெல்லாம் சொல்றேன் உனக்கு, அதனால எனக்கு லக்கு கொடுத்துருக்கு. Happened to me. How much do you remember? இதை விட நல்லா இருக்கும். What do you mean? Is the performance over? ஓ அனிமேஷன் பார்த்திருக்கீங்களா ப்ரோ? இல்ல நான் இல்ல. ஹாய் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ வா சண்டைக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க? குழந்தை தான் முட்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பான். அதுதான் சண்டாவா? இப்போதைக்கு சண்டா போடுற குழந்தை. நீ சண்டா போட்டாலும் எனக்கு நல்லது. அதான் வேணும். Sorry. I guess I spaced out there for a second. Remind me. ஓட அனிமேஷன் பீக்ல இருக்கும். என்னையா நீ முட்டை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க? என்னையா காணாம போயிடுச்சு? Yeah, I remember now, comrade. Looks like we guessed right. Just like me when Odette found me at the Armory Palace. Correct, 100%. For some reason, everyone killed by the ruler of death eventually came back to life. Just with one catch. They forgot what happened while they were dead. Odette and the others have already forgotten everything. Why were you able to remember this time? Could this be the reason? You said this is the ruler of death's symbol, right? I don't see anything there. You don't? Huh. Okay. I guess that makes sense. I carved this into my hand in the afterlife, so it's not visible in the physical world. Does that mean I carved this symbol into my soul? ஒரு ஆளு ப்ரோ நீங்களே 7 பேர் பாக்குறீங்க. 7 பேர் பாக்குறீங்க. At least I get to remember what happened. ஒரு ஆளு it's a blessing in disguise.
What about you, though? Yep. The ruler of death mentioned that you're a பேரை descender. வந்து நான் பிளேயபிள் கேரக்டர் NPC கேரக்டரோட நேம்ல ஆட் பண்ணிருக்கானுங்க. அப்பனா எந்த அளவுக்கு வேல் கேரக்டரா இருக்கும். But that's essentially it. சொல்லுங்க ப்ரோ. Well then. ப்ரோ 5 இஸ் தருவான் ப்ரோ. இப்போ ஆர்லிக்கு உருட்டியா. The first thing I noticed is that everything here is precisely as we left it, right before our deaths. This confirms that time passes differently in the afterlife than in the real world. They say that right before Play death, பண்ணி பாருங்க தெரியும். time I am slows playing down and your whole life flashes before your eyes. Cutscenes from other games are better than Genshin. Anyway, clearly the few days we spend in the afterlife probably only amounted to a few short minutes in the real world. Graphicsல வச்சு This mid-range also phoneல aligns with play previous பண்ணி reports of பாருங்க. widespread temporary memory loss யார் among the vampire Armory சொல்ற? Palace personnel. வேற யாரு vampire? Now it seems likely What that a those were vampire. all brief deaths caused by the Grim Reaper's so-called curse of death. To those unaware of the truth, Genshin dying and coming back to life must feel அவ்வளவா similar to a short graphics bout of இருக்காது. catatonia. உனக்கு கிராபிக்ஸ் பிடிக்கணும்னா நான் சொல்ற கேம் விளையாட வேண்டியதுதான். What are the conditions that trigger this so-called curse of death? And why are we resurrected after we die? If nothing else, I think it shows that killing us wasn't her ultimate goal. We still don't know her true reasons for subjecting us to death. ஆமா bro, Right. கேம் நான் This time only இப்ப got செகண்ட் ட்ரைலர் complicated விட்டுருக்கான் because of the பாத்தீங்களா? தட் situation with ட்ரைலரா? the theater's ley lines. That's why she had to Son of approach it Sunday. differently. Bro, graphics If the எல்லாம் previous நல்லா incidents of தான் amnesia இருக்கு. among the researchers are Art anything to go style by, தான் killing us different is bro. usually a pretty routine Story matter. line is on peak. எந்த ஸ்டோரி லைன் இதுக்கா இல்ல வாவா? Genshin is third Come to think anime of it, style. Wow is Wasn't I realistic able to anime note something style. down before I died? Moral sort of I can't difference remember what it அதிகம் bro. was, but I think it was something related to இப்ப my நீ எதுக்கு முட்டு research கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க? project. இதுக்கா அதுக்கா? Sorry, traveler. I'll catch up with you again later. Right now, I have to make a trip back to the Armory Palace. Sir, if I may, no one of your description has ever shown up in my investigations into Mr. Mitya's friends. Yet, you என்னாச்சு two இப்போ? seem ரோனோவா வந்தா very familiar காமிச்சா with each போயிட்டா? other. Could you Cutscene perhaps எடுத்து tell நான் me where he சாட்சில was போட in போறேன். such a rush to get to? Genshin third And anime style. by the way, have we ever crossed paths? Forgive the presumptuousness, but I feel a vague and indescribable sense of familiarity Genshin about you. இப்போ வரைக்கும் I can explain ரன் ஆயிட்டு everything. இருக்கிற ஒரே Could you help ரீசன் me gather ஸ்டோரி everyone in the theater அண்ட் in one ஸ்டோரி place? டெல்லிங் நல்லா இருக்கும். ஐயோ அதுல எனக்கு பிடிக்காத ஒண்ணே ஒரு கேம் பிளேயும் கிராபிக்ஸ் இருந்தாயா ஓல அப்படின்னு நான் முதல்ல விளையாண்டுனேன். ஜியோமெட்ரி டேஷ் கேம்ல 1 லெவல் கிளியர் பண்ணி காட்டியா? அது டே 1. அப்புறம் டே 1 ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். முதல் நாள் பார்த்தோன்னே வந்து ஷாக் ஆகும். நான் இதை பார்த்துட்டு நான் வாயை பழந்து தெரியுமா தெரியாதா? நான் அதுக்குள்ள சாட்சி போட்டிருக்கேன் பாரு. ஃபோர்ட்நைட் ஃபாண்டைன் அந்த கடலுக்குள்ள போயிட்டு நீந்திட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து ஷாக் ஆயிட்டேன். அந்த மாதிரி இருக்கும். முதல் நாளே கொடூரமா இருக்கு. I want to get back to check on Paimon first. ஆமா போய் பாரு சீக்கிரம் பெய்மானை பாரு. Agreed. Let's check in on her first. இப்பயே 5 நிமிஷம் The கொடுப்பான். whole reason for our trip to the arm. குட்ரா கைப்புள்ள 5 பிரீமான் தான் கொடுக்குறான். But Ua is getting better in story after 3.0. இதைத்தான் முடிச்சு விட போறாங்க. உவா என்டிலாம் ப்ளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுனா கென்ஷின் சைடே வர மாட்டீங்க. அப்படி ஒருத்தன் சொன்னான் ப்ரோ, என் முன்னாடியே சொன்னான், லைவ்லேயே சொன்னான். நான் இனிமே விளையாட மாட்டேன், கென்ஷின் பக்கமே போக மாட்டேன், வரமாட்டேன், நான் உவா இல்லை என்டி விளையாட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னவன் இப்போ டெய்லி லாகின் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கான் என்டியில். கேட்டு தொல்லை பண்ணுது. மூஞ்சில கீறி விட்டுட்டோம், பொறா விட்டுட்டோம். விடாத புடப்பையிலே
உனக்கு போனதா கரெக்டா இருக்கும். என்னையா தரல? அடுத்ததாயா தரான். யாரு சொன்னா? ஒன்னத்தான் வேற யார? நீதான் குழந்தை. நான் கென்சின்க்கு மேக்ஸிமம் 5 மினிட்ஸ் தான் பெர் டே. ஒன்லி 40 டேஸ். கேட்ஸை ஃப்ரை பண்ணுவோமா ப்ரோ? சைனீஸ் ஸ்பெஷல் டேஸ் கேஸ் குழம்பு. யோ ஐ லவ் கேட்ஸ் ப்ரோ. நீ வேற போயா. ஃப்ரீயா அண்ணா? அண்ணா ஹெல்ப்பு. போலாமா? ஆன்சர் அடிக்க கூப்பிட்றாத. நான் குழந்தை பூனைக்கு சப்போர்ட் பண்றேன், ஆனா உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன். மோசமான பயவுள்ள. நினைச்சியா நீ எங்கதான் கூட்டிட்டு போவான்னு? மீனேசி வச்சு அடிப்போம். அடிக்க முடியாது ப்ரோ. Weapons need regular maintenance. Take good care of them, and they'll take care of you when it matters most. ஆர்டர் பாக்குறீங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. சோலோ ப்ரோ கமாண்ட். யோ நான் பழைய பச்சைச்சு. ஸ்டோரியை முடிச்சு விடுங்க. 30 மினிட்ஸ் தான் ரிமைனிங். அப்படியா? டைம் இருக்கு. விச் டீம்னா இரு. யாரட்ரா? ஐயோ வாய்ப்பில்ல ராசா, வாய்ப்பில்ல. ஒன்பதரை போறதுதான் பாஸ் அடிக்க ஹெல்ப் பண்ணியா? 9:30க்கு மேல எனக்கு வேலை இருக்கு. ஆக பயிரும். டீம் இல்ல, கஷ்டம். என்னால 2 கேரக்டரை வச்சு என்னால அடிக்க முடியாது. மணியனியா 7:15 7:20. ஆர்காங்கஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஆன்ஸ்லாத்துக்கு நானும் வரேன். போடு அப்படிதான். டெலிபோர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கா? உனக்கு வேலை இருக்கு, எனக்கு வேலை இல்ல. நானும் ஊர்ல இருந்தா வெட்டியாத்தாயா இருப்பேன். நீ என்ன விளையாடுற? நான் ஃபுல் டே விளையாடிட்டு இருப்பேன். நான் அதான் சொன்னேனே, எலவு ஸ்டேட்ல டாப் 5 சவுத் ஏசியால. அப்ப எப்படி விளையாண்டுருப்பேன்னு பாத்துக்கோ. ஆர்சிகே ப்ரோ இப்ப சொல்லியா வரியாயா? ஒன்னு சொன்னு இந்த கேம்ல இல்ல, நியூ ஸ்டேட்ல.
I'm 4 finally vs 1 back. 5 Even மேட்ச் though a நீ long ஒரு time மேட்ச்ல has வின் passed பண்ணிட்டேன்னு from my வெச்சுக்கோ. perspective. As far as நான் Paimon's தான் concerned, கேமே I probably just ப்ளே went out to பண்ண watch a மாட்டேன். very short show. I should keep my emotions in குழந்தை check எப்ப when I see சொல்றதுக்கு எப்ப Paimon ரிப்ளை again, பண்ணாம பாருங்க. or it'll seem weird. Wait. இவன் தான் சொன்னான் நான் atmosphere வந்து here விளையாட feels மாட்டேன். என்டி off. ரிலீஸ் ஆனப்போ அதுவே செத்து போன கேம். அதுல டாப் 5 ஆனா என்ன யூஸ்? சாக கிடக்கு சாகல. ப்ரோ மேப்பை தூக்கிட்டானுங்க ப்ரோ. நாசமா போறவனுங்க நல்லா இருந்த Stay மேப்பையும். quiet. Let's go அப்படியா? inside and take a look. நான் அமைதியா இருக்கேன். Have we still not been able to notify child yet? லாக்னான்னு We ஒரு மேப் need இருக்கு new ப்ரோ. orders. ஸ்னைப்பருக்காகவே. What if that person comes back again? அது சும்மாவா? நீ போ. ஆமா நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். குழந்தை நேத்த முந்தானத்தை லைவ் வரல. ஆர்டிஃபேக்ட் லெவலப் பண்ணு. எல்லா ஆர்டிஃபேக்ட்டும் சரியான பீஸு. குழந்தை வரல கொடுத்துட்டா. நீதான் குழந்தை ஆர்டிஃபேக்ட் ஜெண்டா போட்டாளு. ஏன் லக்கப்பெல்லாம் புடிங்க வச்சுக்கிட்டாங்க ஐசுமே. I'm so sorry. Under the circumstances, there was really nothing we could do. Tell me, what happened to Paimon? என்னாச்சு? It was the jester. He came here in person and escorted Miss Paimon away. He's the director of the Fatui. His authority supersedes all others and cannot be questioned. There was nothing we could do. How long ago did he leave? And what was Paimon's status? It was about an hour ago. Miss Paimon was fast asleep at the time. The jester simply walked off with her as if it was only natural. I assure you, he absolutely did not use any force. Do you know where they went? ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கேன். நான் மறுபடியும் The Armory Palace, most likely. Lord Piero, the jester, has been overseeing the experiments there lately, keeping a close eye on their progress. Everyone in the Fatui has heard about it by now. I'm surprised he came in person. Whatever his reason for taking Paimon, he'll most likely return to the Armory Palace first, which is exactly where we were headed anyway. Then lead the way, Odette. Okay, let's go. சீக்கிரம் செல்லக்குட்டியை பார்த்தாகணும். சீக்கிரம். ப்ரோ நோட் பண்ணீங்க ப்ரோ. இப்பதான் ப்ரோ நோட் பண்ணேன். இப்ப பாரு. No. பெய்மான் தலையை தொட்டு பார்த்தானா பெய்மான் வராது. You know I'm planning to force my way in. You're with the Fatui, so you should stay outside. I was hardly planning on taking you through the official channels anyway. I'm here to force my way in, just like you. I may be a Fatus, but I'm also Lelik, enemy of Project Stuja. Paimon's safety is paramount right now. With me around, you'll have an extra pair of hands. அது நல்லா இருக்கும் There பட் might be devices inside that ஸ்டார்டிங் are ஸ்லோவா easier இருக்கும். for an insider to deal with. கண்ட்ரோல் If you வச்சு say செட் so. ஆகல ஆல்டர்னேட். Let's go. There's no time to hesitate. செல்லக்குட்டி வந்துகிட்டே இருக்கேன் இரு. அடிச்சு விடியா. ஆமாயா புறா வச்சலாம் அன்னைக்கு சொல்றானுங்க. Hey, எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா? This part of the Armory Palace is under restricted access. What do you think you're doing? No questions, please. We're short on time. நான் வரப்பாவது தூக்கி போட்டு ஆட்டி வெளுத்துருவேன். இப்ப பாரு புது டீம். I'll make short work of you. Stop right there. Start the clock. Nice and slick. This is clock. Oh, I try NTA. No, I don't like it. அது சிட்டிக்குள்ள அதுவும் ரோட்லயே போக சொல்றானுங்க. அம்மா எல்லாம் ப்ரோ நான் என்னைக்கா ரோட்ல போய் இங்க இருந்து தான் ரோட்ல எல்லாம் கிடையாது ஓடி இருக்கேன். பார்த்தெல்லாம் என்னைக்கா போயிருக்கேன்.
போலீஸ் கேஸ் ஆனால் அடிக்கலாம் பார்த்தா ப்ரோ டாக்ஸிக் மூவி ரிலீஸியா என்னைய கழுவி ஊத்துறானுங்க. மூவி கேவலமாக இருக்காமல ட்ரைலரை பார்த்தே சும்மா வெறி ஆகிடும். என்ன கருமமியா அது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஃபேமிலியோட பார்த்தா கழுவி ஊற்றலாம். என்னைய அடிக்கல வருவாங்களோ. Consider it. Quick as a flash. Let's move. Did I scare you? The night's fun. யாஸ் க்ளோஸ். அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்டானுங்க. நல்ல படம் ஹிட் ஆனது இன்னொரு படத்துல முடிச்சு விட்டுருவானுங்க. யாஸோட இமேஜ் டோட்டலா முடிச்சு இல்ல நயன்தாரா வேற காலம்ல அதை நான் எதிர்பார்க்கல. Where are you coming from? So, you're intruders, huh? Before it happens next! The Armory Palace is hidden this deep in. This place is much bigger than I imagined. They're conducting top secret research after all. The deeper it's hidden, the better is standard Fatui logic. கதையை கேட்டு தானே நடிப்பானுங்க. கதையில கூட யார் பேர் இருக்கும்லாம் தெரியாது. நோ ஃபேமிலி சினிமா. ட்ரெய்லரே பார்க்க முடியாதுயா ஃபேமிலியோட. ட்ரெய்லரை பார்க்க முடியாது. They must have requisitioned some structure. இதுல மூவில எங்கயா Intruders! Stay alert! Waltz of the snowflakes. Stronger. Justice o'clock. குட்டி அது கம்பேர் பண்றானுங்க. அனிமலை விட இது நல்லா இருக்குன்னு. இதை விட அனிமல் நல்லா இருக்கு. Don't come any closer! ரிலீஸ் பண்ண முன்னாடி ஹைப் வேற லெவல்ல கொடுத்தான். பாட்டி இப்போ டிஎம்பி உருட்டியா ஐயோ இன்னும் தரவே இல்லை. அதுக்குள்ளே எங்கேயா உருட்ட சொல்ற? கொடுத்துட்டானா? சோலோ போனாலும் இன்டர்வல் வரைக்கும் மூவியை பார்க்கறதுக்கே கஷ்டம் ப்ரோ. ஒரு இளவு விட்டு நான் தமிழ் படத்தையே பார்க்கறது இல்லை. இப்போ ஹாலிவுட் படமே பார்க்கறது இல்லை. இப்போ படமே பார்க்கறது. What are you guys trying to do here? Your skull. Right hand into the fire. Listen. This is your skull. Adagio. No one interferes with the Jester's work. Next. Back on track. என்னையா இப்போ? ஓ இங்க இருந்து போருமா? அனிமல் மொக்க தான். பட்டு அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு அளவுக்கு ஸ்டோரி இருக்கு. பட் இதில் ஒன்றும் இல்லை. 18+ வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு மாற்றி தேட்டரில் விட்டாருக்கு. நான் என்ன பார்க்கலையா? அந்த மிஸ்டர் கேகே சேனலில் போட்டு கழுவி ஊற்றினாப்புல. அதுவும் தம்ப்நெயில் கூட வைக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு கூட ஒர்த்து இல்லை அப்படின்னு திட்டு ஆயிடு. Looks like no one's guarding this place. There's something off about that decoration over there. Look out! Let's deal with these before we move on.
என்னையா புல்லட் ப்ரோ வால் கேக்க போட்டுருக்கான் பாரு. என்ன பண்ணுவோம்? பேன் இண்டியா ஃப்ளாப்பியா? இப்படிதான் பாகுபலி ஹீரோ பேர் என்ன, அவனை முடிச்சு விட்டானுங்க. 2 படம் அடுத்தடுத்து, அதுவும் ஆதி புருஷ வச்சு முடிச்சாலும் ஒரு டோட்டலா. இப்ப தலைவிட விசப்போடான்னு எங்கேயா விசு கையில் அவ்வளோ இல்லையா? ப்ரீமோஜம் 25 விச வச்சு நீ ப்ரீமோஜம் வச்சு நீ எப்பயா கொடு? என்னையா நினைச்சிருக்க? எனக்கு விச பண்ணு ஆசை. The researchers here probably don't know that we're uninvited guests. Let's try not to hurt ஆதி போஸ்ட்கே டஃப் கொடுக்கும் போல. என்னையா அதுக்கு மேல இருக்குமா? from the theater doing here? That's Miss Odette. அவஞ்சர்ஸ் காப்பி பண்ணானே பாரு, வெறுத்துட்டேன் ப்ரோ. ஐயோ அவஞ்சர்ஸ் சொன்னது அவங்கிறது. என்னையா அவஞ்சர்ஸ் திருப்பி ரீரிலீஸ் பண்றானுங்க. அது என்ன? நான் மதியம் சரி விஜய் சேதுபதி வாய்ஸ் வராதுன்னு நினைச்சேன். ஐயோ தியேட்டர் வெளியே வரையும் போயிட்டேன் ப்ரோ. தியேட்டர் கேட் வரையும் வந்துட்டேன். வாய்ஸ்ன்றோன்னு எனக்கு மைண்டு மாறிடுச்சு ப்ரோ. அதுக்கு மேலே எங்கேயா படம் பார்க்க முடியும்? விஜய் சேதுபதி வாய்ஸ்ன்றோன்னு ஊரில் இருக்கும்போது மனசை வெறுத்துட்டையா. இத்தனைக்கு 2 பேரும் அட்டம் பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போனையா, வாயா நான் வேணா காசு போகிறேன்டா அப்படின்னு சொல்லி படம் பார்க்க போகலாம், நல்ல படம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா விஜய் சேதுபதி வாய்ஸ். மாத்துவாங்களா இன்னைக்காவது, இந்த தடையாவது மாத்துவாங்கன்னு பார்த்தா மாத்தல. அதே விஜய் சேதுபதி. Looks like there's no way through here. Maybe using the power of this person could help. படம் பார்க்கறதுனா இங்கிலீஷ்ல பாருங்க. நானும் டவுன்லோட் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல வாங்குறேன். The prism's power at play, causing images of the past to reappear, albeit only as illusions. bro ஒரு அனிமே பார்த்தேன். Let's make our way through Psycho 100 அப்படின்னு வந்துச்சு. Psycho 100 நேம் சரியா ஃபுல் நேம் பார்க்கல. லெவல் Psycho 100 100 Psycho மைண்டா? மேஜிக் லெவல் சைக்கோவா? மேஜிக் 100 லெவல் சைக்கோவா? 100 அப்படின்னு ஒரு சைக்கோன்னு வரும். And the jester, is this another scene from the past? Yes. It looks quite old though. I don't think it happened in the recent past. என்ன பேசியிருக்கான்னு பாப்போம். What's going on here? What happened? The source seems to be the Armory Palace. பண்ணியா? Must have started some large scale experiment. வாப்பு சைக்கோ 100 சூப்பரா இருக்கும். What if this has something to do with Paimon? ஐயோ அத பார்த்தா ஒருத்தன் இந்த மேஜிக் இல்லாம 2 மூஞ்சில கூட டபுள் கோட் இருக்கும்ல, அது மாதிரி இருக்கியா மூஞ்சி பார்க்கும்போது. ஃபேஸை மட்டும் பார்த்தேன். எனக்கு ஜாஸ்பெல் வேணும்யா. ஜாஸ்பெல் அனிமே தமிழில் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாரு. அதனால் நான் தமிழில் பார்த்துருக்கேன், டிவியில் பார்த்துருக்கேன். ஜாஸ்பெல் ZATCH. ஹிந்தியில் தான் ப்ரோ இருக்குது, தமிழில் இல்லை ப்ரோ. ஹிந்தி எனக்கு மேக்ஸிமம் புரியாதியா. அப்புறம் சிம்பா சிங்கம் உள்ளது. இந்த சிம்பா இல்லை, சிம்பா இல்லை. We're almost there.
அது ரோபோ கிறிஸ்டல் உள்ள மாதிரி இருக்கும். இதுவும் ஜாஸ்பெல்லும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஏய் தொத்துறாத. The snowflakes. What's going on? Wait, I remember this feeling. யாரா இதோ? It's the curse of death. No, no, not now. Why is the curse of death striking again already? தைமான தொட்ட செத்தடி ரோனவா. Oh, Dad. ஏய் என்ன கருமையா வாட அடிக்குது. செண்டு குளிக்காம செண்டு போறானீங்க. Is this the afterlife again? செத்துட்டான் ப்ரோ மறுபடியும். I need to find a way back to reality. Is that Right. Odette's core Ignis? Could that be what just woke me up? அப்பா நான் எங்கிட்ட பார்த்தாலும் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். கேமரா வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஓடவும் முடியாது. பிக் பாஸ் இது. பிக் பாஸ் டொமைன். குட் ஈவினிங் ப்ரோ. குட் நைட் யாது. பார்த்தல எங்கிட்ட பார்த்தாலும் கேமரா. நம்மளுக்கு அவார்டு என்ன கொடுப்பான்? 5 விசு கொடுப்பானா? என்னையா வியூது? நான் ஏதாவது மாறும்னு நினச்சேன். பிக் பாஸ் டொமைனுக்குள்ள இருக்கும் போ. மூச்சு விட முடியலையா? ஸ்ப்ரே அடிச்சு விட்டுருக்கானுங்க. சென்ட் அடிச்சிருக்கானுங்க. அதக்கி தூரம் சிசிடிவி. அதுதான் பிக் பாஸ் டொமைன் இது. கரெக்டா நம்மள தான் பாக்குறா. அங்க பாரு கண்ணை பாரு. திரும்பினாலும் அந்த கண் நம்மள தான் பாக்குது. கண்ணை குத்திடுவோமா? நம்மளா கூட வேலை பார்க்குறா. அங்கே மாதிரியா பார்க்குறியாடா பாடி சொல்றா. ஒரு ஆம்பளை பையன் எப்படி பார்க்குறாயா அவ? Oh, Dad! No signs of life. But past experience says that she should be resurrected before too long. Right? Did Odette intentionally use her core Ignis to guide my soul? I feel like something similar happened in a dream I had before. Thank you, Odette. If not for you, my soul wouldn't have found its way back to my body so quickly. And I might not have, but I'm sorry. I don't have time to protect you. I have to use the time you bought me to get Paimon back. First Paimon தூக்கிட்டு வா. First போ. சீக்கிரம்டா. நீ செத்தாலும் Paimon காப்பாத்துறா. போடா. அவட்டே சொல்லிரு. நான் கூட செத்துக்கிறேன். நீ Paimon மட்டும் விட்டுரு. Sure enough. Everyone here has been Paimon. Paimon. No wait. Paimon probably didn't escape Renova's curse either. She won't be able to respond to me right now. I'll have to find her myself.
என்ன கிறுகிறுன்னு வருது பார்க்கும் போது. Mitya, is this the laboratory he works in? What happened here to trigger the curse of death again so soon? I'll have to ask him when he wakes up. Finding Paimon has to take priority now. Paimon, செல்லக்குட்டி இங்க இருக்கா? Paimon really is here. Paimon உயிரோட தான் இருக்கா? கதவு திறங்கடா. கப்பமுச்சி ஓடு ஓடு. லேப்டாப் உள்ள ஓடிட்டு நசுக்கி விட்டுற போறேன் ஓடு. சொல்ல குட்டி உடம்பு சரியில்லையா? வந்துட்டாயா? வந்துட்டா. கதவு திறக்கிற வரைக்கும் வேடிக்கை பார்த்துருக்காயா? பார்க்கவே டெரரா இருக்காளே. You don't learn, do you? Nova. You've already been involved in one mass death, and now you show up at the scene of another. This might have passed for a coincidence the first time, but a second time? Am I to assume you are intentionally interfering in Snezhnaya's affairs? Judging by your expression, it seems that you understand little of what is going on here. In that case, a word to the wise. Do not interfere in Snezhnaya's affairs. A civilization that fails to learn its lesson constantly depletes its own worth. It will one day lose any reason for its existence. And as a descender, you are perfectly suited to be the lifeline to which a dying civilization might desperately cling. Consider your position carefully. No advice needed. I'll make my own judgments. Suit yourself. When the day of reckoning arrives, not even a descender can hope to escape unscathed. The time for resurrection fast approaches. The mortals here are not yet worthy to behold my form. So that will be all for today. Hey, pakada. That thing is coming with me. Potsu. யார் அது? தலைவா நீயா? கிரையா இருக்கான்னு வருவான்னு நினைச்சேன். You awoke sooner than I thought. The curse of immortality is stubborn, unable to enter the ley lines, yet not content to remain a spirit. Ruler of death, what do you want? You perplex me, both you and you. That thing may be a creation of Celestia, but it possesses none of Celestia's power, let alone authority. Your obsession with it baffles me. No matter, the resurrection will soon begin. It's worthless anyway. I'll reclaim it next time. Hey, who says there'll be a next time?
போடுறா போடுதல் என்னையா ஒத்த வரல அப்ப ஆஸ்மோடே கிடையாதா? ஆஸ்மோடையாதே குட்டியா மாட்டானு பேமான திறந்து தொட்டார். அவதாயா ஒத்த ரசா இவன் பிளேவில் அறுத்த எடுத்துருவேன். பெய்மான் மேல கை வச்சா காவலரை விட எஸ்டர் ரேஞ்ச் ஆகியிருக்கான். குட்டி கண்ணு கலங்குதையா. I missed you, Paimon. What are you talking about? We haven't even been apart for that long, have we? It was சரியாயிடுச்சா செல்ல குட்டி? different this time. பறந்துட்டாயா? You seem to be in pretty good shape. Yeah, Paimon's back in tip-top condition. It's the weirdest thing. Paimon fell asleep earlier, and when she woke up, she found herself here. The jester and that guy talking to him used some kind of energy on Paimon, and she could kind of feel it canceling out that other thing that was making her feel unwell. So, Mitya helped too? Apologies for leaving in such a hurry at the theater earlier. I was in a rush to verify some theories. Rest assured that your companion is perfectly safe. We reversed the effects that the experimental energy had on her. The jester specifically instructed me to do so. I suppose this is our first official meeting, traveler. I could not let Paimon suffer in her condition for a moment longer, and so I simply took her without explanation. But why would a big shot like you care about what happens to Paimon? As I said when you first arrived in Snezhnaya, we once spent some time together in the distant past. Oh yeah, you did mention that. And Paimon did think you seemed strangely familiar the first time we met. I'm afraid the reminiscing will have to wait. Mitya, let us continue with the report. What conclusions, if any, did you reach from conducting the final experiment of our energy research ahead of schedule? The good news is, my hypothesis regarding the ruler of death has been verified. As for the bad news, I recommend we suspend the experiments and Project Mistelton until further notice. Currently, we have no means with which to make a breakthrough. I say this purely as a scientist, guided by reason alone. I will trust your judgment. We shall put the project on hold until the ruler of death has been eliminated. What are you guys talking about? You want to get rid of Renova? Like, how? By killing her? By whatever means necessary, so long as it removes the threat she poses to us. Until then, everything we do will be in vain. After what just happened, I've ascertained Renova's goal, or rather, the trigger condition for the curse of death. Okay, let's hear it. What she's doing is blocking Snezhnaya's technological progress, preventing us from possessing any means with which to threaten the heavenly principles. Just like the little lapdog she is. So, any ideas, research, or experiments that lead to technological progress can trigger the curse. Just now, for instance, I was set to launch a final phase energy experiment ahead of schedule.
If the experiment was successful, we could have achieved a crucial breakthrough. As expected, though, the moment the experiment began, all the researchers, technicians, and witnesses died from the curse. All that effort, not to mention the energy and materials we relied on Project Stuja to gather for us, went to waste. In the end, nothing was gained. Does that mean something similar happened when we were at the theater? That's right. During the performance, I thought of an important breakthrough regarding the experiment, and wound up dragging everyone into this. So the nature of the curse seems to be something like when moments of technological progress occur, all life in the vicinity is taken away. Of course, that meant the curse was normally limited to the Armory Palace. Since outsiders are forbidden from entering, this mass death phenomenon went unnoticed until Odette came along. I believe she was the first witness. The curse of death was triggered just before she infiltrated the Armory Palace that day. But you mentioned something about a final stage experiment. Doesn't that mean you've actually made some progress? That's right. Even with the gods locking certain key components out of reach, humanity can still advance technology in incremental steps accumulated over time. But as I'm sure Renova anticipated, even incremental progress has its limits. A point where the truth you're seeking must be put to the test in an experiment. You mean the experiment you were just about to do? Yes, we were at a critical juncture, a moment where the quantitative was about to translate into fundamental qualitative change. With this single experiment, we could have brought everything we've worked for to fruition. But now, after already being forced to fumble around in the dark all this time, it feels like we've truly hit an impenetrable wall. As long as Renova's curse of death persists, we won't be able to advance the experiment or obtain any results. And with Project Stuja having been in effect all this time, at our nation's current strength, repeated trial and error is simply unsustainable. Only by eliminating Renova first will it be possible to continue advancing our plans. But she's the ruler of death! She can just kill whoever she wants, right? That's gotta be the scariest power ever! Is it even possible to beat her? We'll see. But one thing's for sure. She definitely can't just do whatever she wants. The best proof of that is me, standing here, very much alive. Wouldn't it be easier to just kill all of us researchers for good? Why resurrect us over and over again? Why let us advance our technology to this point? So, you're saying even the ruler of death has limitations we don't know about? Exactly. And I think that's where the key to our breakthrough lies. Regardless, the ruler of death has always been an obstacle we must overcome. Indeed, we must face life, death, time, and space. After all, our goal is the heavenly principles. The Fatui want to challenge the heavenly principles? For a long time, I've had a vague suspicion the Fatui and the Tsaritsa were targeting the heavenly principles. But hearing the Jester admit it is still a shock. No wonder the Tsaritsa's goal has always been kept a secret from the people. What kind of road will that lead Snezhnaya down? In that case... Lord Jester, I would like to request some leave. I'd like some time to organize my thoughts and go over the data. Granted. Get some rest. Put the experiment out of your mind. And take care that the curse of death doesn't affect any civilians. Celestia, please. Where Sandu XP stays. இப்போ வரும். செலஸ்டியாவும் ஆஸ்மோடேவும் ஒன்று தானே ப்ரோ? ஒன்றா? எனக்கே டவுட் ஆயிடுச்சியா. While there is yet time, allow me to offer you my hospitality, honored guest of Snezhnaya. Is there anything you wish to know?
about a relationship with Paimon. Paimon really doesn't remember. He's basically a stranger. You've got to believe Paimon. நம்ப மாட்டியா Paimon? Relax, you. Allow me to explain. Listen, the reason Paimon reacted to the anti-Celestia energy developed by the Armory Palace is because she comes from Celestia herself. More specifically, she is one of the its creations. Paimon? A creation of Celestia? Oh, right. I was blinded by anger earlier, but thinking back on it, Renova also said that Paimon is a creation of Celestia. But she lacks Celestia's power or authority. As you know, the lunar fragments in Nodcry were pulled down from the sky using Fatui technology. But the first application of this technology was in Conria over 500 years ago. I used this technology upon the heavens, and the response I received was none other than Paimon descending from Celestia. I presented her to the Vinster King, but he took no interest in this gift, nor did it satisfy him. Paimon then took up temporary residence in my palace until, of course, the arrival of the cataclysm. Wait, Paimon's a little confused. Yo, story எப்போ complete பண்ணுவியா? lol சொல்லுயா. 500 years that ago. means Paimon. You're saying Paimon was there for that? But ஆமா. Paimon doesn't remember any of that. மறந்துட்டா போல இருக்கு. Falling from the sky? கீழ விழுந்ததெல்லாம் மறந்துட்டா. None of it. Having lived through the cataclysm, perhaps you too were burdened with some manner of curse. Although, losing your memories would indeed be the smallest price I've ever seen paid. But it's not just her memories from Conria. Paimon doesn't even know how she spent the last 500 years. She only has memories from the past few years. No matter how hard she tries to remember. What was Paimon like back in Conria? Did she know a whole lot because she came from Celestia? Was she super smart? Unfortunately, when you arrived in Conria, your consciousness was like that of a newborn infant. None could say what kind of being you once were in Celestia. During the time you lived in Conria, your personality was no different from how it is now. Noted. அதனா அன்னைக்கே பாத்துட்டேன் bro. Crown ஆமா. அன்னைக்கே பாத்துட்டேன் bro. First time நான் அன்னைக்கே சொன்னேன். Paimon's plan to get her memories back and become super smart is ruined before it could even start. You know, even though Paimon lost her memories, she still feels weirdly close to you for some reason. That must mean you took pretty good care of Paimon back then, huh? On the contrary, I completely ignored your existence. I was entirely focused on my struggle against Trot the Tear-the-Wise. But now, as I see it, it is as if you are the only sane thing that survived that era of insanity, and thus are worthy of protection. Noted. Man, Paimon's gotta stop projecting friendship on everyone she meets. இந்த மூஞ்சியை பார்த்துட்டு இவளை போய் கொல்ல மனசு வருதுன்னா அவ எப்பேற்பட்டவளா இருக்கணும். Even though you know Paimon's some creation of Celestia now, you still want her, நீ எப்பறதால என்னோட Paimon தான் செல்லக்குட்டி. That's a relief. Paimon's just learning about this too. She's barely even processed it. Don't have more questions. What else? இத போடுவோம். Her Majesty the Tsaritsa has embarked upon an expedition to vanquish a monster. Were it not for this, I imagine she would have been delighted to grant you an audience. Seems like the powers that be in Snezhnaya don't intend to hold my past conflicts with the Fatui against me. The Harbingers have been granted significant autonomy in retrieving the Gnosis. But by the same token, they do not completely represent Snezhnaya's official stance. Speaking of the Gnosis, Paimon's been dying to
this question since forever. பேய்மான் அந்த இடத்துக்கு போனோன்னே மெமரி ஃபுல்லாக வந்து வில்லியா மாறலாம் எப்படி இருக்கும் அதோட கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவேன். The Nose Seas will undoubtedly serve as a key bargaining ship when she confronts the heavenly principles. Beyond that, you had best ask the Tsaritsa herself. I am not sure if this information is என்னால் அடிக்க முடியாது. தோக்குனாலும் பரவாயில்ல, இல்லை அதோட அதை கஷ்டம் நான் நிறுத்திடுவேன், விளையாடவே மாட்டேன். Taking on the heavenly principles is something most people wouldn't even entertain in their wildest fantasies. Why is the Tsaritsa so fixated on this? In Teyvat today, civilization is nothing but an illusion. Something whose very existence can be negated at any moment. Our civilization may very well be destroyed in the struggle, but as things stand, the heavenly principles could choose to negate our existence on a passing whim. And we must not sit back and accept that fate. Only by changing the state of affairs, only by overthrowing the heavenly principles, can our civilization truly be said to have taken root. Otherwise, the fate of the people of Conria and Hyperborea is a cycle doomed to repeat itself. Accepting potential destruction in return for getting to control your own fate. Furthermore, perhaps this is still somewhat difficult for you to understand. Are you aware that all the rules of this world are made up of curses? Huh? All of them? Paimon knows about the curse of death you mentioned, and the curse of immortality that you and Dave would have. Then the birth of the Hilichurls, the rules of Natlan's Ode of Resurrection, those are curses too? Farina's long life seems to stem from a curse placed on her by Focalor as well. Yes. Even a god's love for humanity is a curse the heavenly principles inflicted upon the gods. What? The Tsaritsa has always had ample reason to hate the heavenly principles. If she can seize their authority, she will reconstruct the entire world. And when that time comes, humanity will be completely liberated from curses and lies. Look forward to it. It will be a world beyond your imagination. The ordinary people of Snezhnaya may not understand these details. In this frigid land locked in a ceaseless struggle against the environment. In this nation to which the gods have never shown favor, we all believe that standing in solidarity with the Tsaritsa in our shared struggle will surely usher in a new and better world. What about Project Mistility? I remember hearing the term Mistelton from Columbina. Yeah, Paimon wanted to ask about that when the name came up just now. What is it? As you know, Project Stuja is a series of measures enacted to consolidate our nation's resources, the greater purpose of which is to serve Project Mistelton. Many of the things you have encountered thus far are essentially for the advancement of that project. This includes the Kuvaki Experimental Design Bureau in Notpry. Researching Kuvaki was merely a facade. Its core objective was to use local resources and research findings to build Mistelton itself. And that's a weapon built for the final battle against the heavenly principles, isn't it? And he I was given some intel, and I made some deductions. Wait. Yo, Champer. Over there. Paimon's gotta take a closer look at this thing. Especially
if you guys sent so many people to Nagrai to work on it. EDA power Kavaki பண்ண alone will அப்புறம் not break பாரியா through ரூல் Celestia's ஜாங்கிலியே defenses, let alone challenge the heavenly principles. The heavenly principles are no doubt accustomed to combating the ஜேடி power சேம்பர் of the அட்டாக் light பண்ணும்போது realm, நான் திரும்பி போய் and யூடியூப்ல elemental போய் மறுபடியும் energy போய் is பார்த்தேன் simply the ஜேடி power of the சேம்பர்ல அட்டாக் human பண்ணும்போது realm இருந்தானா converted to that இல்ல form எனிமி அடிச்சானா by இல்ல the heavenly அடிக்கிறது principles themselves. எங்கேயுமே இல்ல Any attempt to use this power against its creator அவன் would வேற be a லெவல்ல futile பெரிய சண்டை endeavor. For now, therefore, we have set our sights on the form of energy associated with the third descender and the stellar linchpins. This may hold the potential to allow Mistleton to contend with the heavenly principles. You could say that by reverse engineering the stellar linchpins to extract the energy within, we have obtained a source of anti-celestia energy. Wendy is powerful than current Archon. Bro, Wendy வந்து கோஸ்ட் ப்ரோ, அவன்லாம் சேர்க்காதியா. ஆனா இவன் ஏன் பறக்காம இருக்கான்னு தெரியல. வெண்டியும் பறக்கிற இத்தனைக்கும் அவன் வந்து அனிமோவா இருக்கான். அவனுக்கு கொஞ்சம் பறக்கிற மாதிரியா கொடுத்துருக்கலாம். அன்பரோக்கன் சீல்டா. The Kawagi Experimental Design Bureau, Project Stuja, and the new energy experiments. Huh. So, Project Mistleton is what ties it all together. And it looks like your plan is almost complete. No wonder the ruler of death came after you. Achika bro, in C6 everyone will get sealed. நாலு பேர் அதே சீல்டு தான் வருமா இல்லாட்டி டிஃப்ரெண்ட் சீல்டா? இந்த நார்மல் ஜியோல ஒரு உருண்டையா வரும்ல அந்த மாதிரி சீல்டா, இல்ல அவனுக்கு இருக்க மாதிரியே சீல்டு வருமா? எவ்வளவு செகண்டுக்கு வரும்? அவ்வளவுதான். Thank you for telling me so much. Given the circumstances, to advance Project Mistleton, we must first resolve our issue with the ruler of death. That's right. Ever since she said she intends to reclaim Paimon when we next meet, I figured reconciliation was out of the question. Against an opponent of this caliber, deliberating over our allegiances would waste time we do not refresh have. again in burst. We Skip must join. You're going to challenge the ruler of death? Thank you. The Tsaritsa will வெளிய போனா திரும்பி சளி பிடிச்சிரும். Certainly. While the technology. இப்பதாயா ரைட்டா இருக்கா மூஞ்சி. என்ன வெப்பன் லெவலப்பா? ஏமாத்திட்டான் எனக்கு. வெப்பன் மாதிரி தான் இருக்கு. பாத்தியா? ஸ்வாட் வெப்பன் 5 ஸ்டார். அகைன் ஒரு வெப்பன் கொடுப்பானோ? ப்ரோ வாட் அபவுட் டின்னர் டைம் அப்? இல்லை ப்ரோ இன்னைக்கு சாப்பிடல ப்ரோ, எனக்கு இது பிடிக்கலையா. 2 நாள் நேற்றும் வந்து ஃபுட் பாய்சன், முந்தா நேற்றும் ஃபுட் பாய்சன். அது முக்கியமாக நைட்டில் என்ன சாப்பிட்றாங்க என்ன இருக்கும்? You're okay. Thank goodness. You look well. Have you recovered? Long story short, yep, Paimon's all better. ட்ரெய்லர்ல சரி சார் அண்ணன வெப்பன். இது போலராம் வெப்பன் ப்ரோ, ஈட்டி மார்க், இது ஸ்வாட் மார்க். But the guards had woken up as well. It would have been tough to take them on alone, and there was no easy way to sneak past them. So I returned the way I came and waited for you here. It was thanks to you that my soul found its way back to my body so quickly. That actually worked? Nice. I just figured I'd try my luck when that ominous feeling struck me. Really, you should be thanking this thing instead. Anyway, and now that things here are all taken care of, I have other things I should get back to. Director Chuganov, you're back. We just received notice that Project Stuja has been suspended, so we've convened an emergency meeting. This is the preliminary plan.
In addition to expanding production capacity, we've also discussed feasible layoff plans to optimize revenue and expenditure structure. Our calculations indicate that the factory's profits will increase by at least 30%. Just give the word, Director. அதே பிரியாணி பிரியாணில எவனா தால் ஊத்தி சாப்பிடுவாங்களா? நான் போட்டு Leave the சாப்பிட்டேன். energy for those who need it. அப்படிதான் இருக்கும் Whether they use it சாப்பிடுறது. just to get by or to run a business, that's up to சிக்கன் them. பிரியாணி 2 பீஸ் Start போடுவாங்க. preparing to வெறும் halt சிக்கன். production and lay off the staff. கலர் Make ரைஸ் sure the workers are able chicken to land on their feet and that they are duly தால் ஊத்தி compensated. சாப்பிட்டேன். Thank you all for your hard work during this time. Am I hearing you right? Why? After all the tough times we made it through, now is exactly when we should start to turn a profit. லேட்டா போனா மெசேஜ் போட்டு கொடுப்பானுங்க bro வர்க் பண்ற இடத்துல. Suddenly don't want to மெசேஜ் do this என்ன anymore. சாப்பிடுவாங்க தெரியுமா? குழம்பே இல்ல bro Does there வெறும் have to be a reason? சோறு This அதுல scrap. வந்து சேமியா இருக்குல சேமியா. It's time to rest. அதுல அது இருக்கும் Dear பாஸ்தா esteemed இருக்கும் members சோத்துல. of the Rocot, given பாதி the effects சேமியா of பாதி Lelik's பாஸ்தா radical சோறு மூணு actions மிக்ஸ் upon பண்ண our மாதிரி இருக்கும். organization's reputation and அவ்வளவுதான். social அது கூட stability, என்ன போடுவான்? a decision சிக்கன். has been made to permanently withdraw this Chicken fried code name chicken. from use. அவ்வளவுதான்யா. Considering that Lelik இதுல did what they எப்படியா did for the benefit of the சாப்பிட்டா people, முழுக்க முடியாதுயா the தொண்டைக்குள்ள Rocot has அடைச்சு முடியாது. nevertheless negotiated with the authorities, ultimately securing a waiver for all penalties due to them. 255 சேவ் Lelik பண்ண will போ. be suspended for a period of time. Depending on their future performance, they may be 250 allowed எடுத்து to adopt a உருட்டியா. new code name and அது continue 300 acting வேணும் as part விசுக்கு. of the Rocot. The CSS purpose of this shield notice is to மேல remind everyone once again உளுற that டேமேஜ் motives எல்லாம் and ஹீல் methods are பண்ணி விடும் equally bro. important when one operates in the shadows. Even with Project Stooge's suspension and our interim operational victory, we must guard against complacency and rashness and work to consolidate the progress we have made so far. We act only for the greater glory and solidarity of our nation. We act only for the greater glory and solid. Looks like it's You mean for us? just thinking out loud. I've never seen the Snezhna Gradvecha so lively before. ஷீல்ட் ப்ளஸ் ஹீலர். I never once thought I'd லவ்மாவே come C1 here. ஹீல் பண்ணும். என்ன But லவ் I மார்க் மட்டும் கொடுக்க understand வச்சிட்டீங்க. everything now, Rosaline. இந்த இருக்கியா பூ போறப்ப காட்டைய போட்டுறதுல. பட் அவுட் சைடு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு சாப்பிட மாட்டியா ப்ரோ எனி ஒன் டே? முத நாளே இங்கே டீ வாங்கலான்னு டெய்லி காலையில் இங்கே கொடுப்பான் ப்ரோ ஒரு டீ மகா மட்டமாக இருக்கும். அதுக்கு நான் இங்கே கடையில் கொடுத்து காசுக்கு ஒரு ரூபாய் டீ வாங்கி போகலான்னு அங்கே டீ குடிச்சா அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போதான் ப்ரோ பார்த்தேன் வர்த்தா சாப்பிடுவாங்க ப்ரோ. இங்கே எல்லாமே லோக்கல் ஃபுல்லாக எல்லாமே மெஸ்ரி ப்ரோ. மெஸ்ரி எப்படி சாப்பாடு சமைச்சு நம்ம ஊர் மட்டும் போடுவான். எல்லாமே இருக்கு ஏரியா ஃபுல்லாக மெஸ்ரி. போலீஸ் முதல்ல மெஸ்ரி ப்ரோ. அறிவு ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. அரபியில் தான் பேசுவானுங்க. ஏதாவது 1-2 பேர் இங்கிலீஷில் பேசுவான். லோல் உங்களுக்கு C6லாம் வாய்ப்பு இல்லை. எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஒத்துக்கிறேன். So you ஏன்டா actually டைனாரி want to இருக்கியா? talk to me about ballet? I just think it would அதுக்கெல்லாம் be a லக்கு pity ஏரியால if the dance was lost to ஆயா history. சொல்லிடுவாங்க. She didn't teach it to you, did she? எனக்கு ஒரு நாள் பீக்கிலக்கு இருக்கும் பாரு. வாயை பழப்ப. That was an unusually உங்களுக்கு அரபி subtle தெரியுமா? taunt for you. எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். சோயா கொஞ்சம்லாம் கிடையாது ப்ரோ. ஒரு 2% தெரியும் 100க்கு. We embraced one another on the snow-swept plains, கேவலமா melting the இருக்கு மொழி. ruthlessness of time. நாய் சண்டை போட்டா ஒரு மாதிரி பேசும் தெரியுமா? ஒரு But 10 when நாய் our குலைச்சிட்டு இருக்கும்போது எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் bodies in பேசுவாங்க. pieces are cast to the winds, நான் வண்டிக்குள்ள none of our உட்காந்துருப்பேன். love will remain போக்லிட்டு behind. அது வந்து கொஞ்சம் சவுண்ட் ப்ரூஃப் ஃபுல் கவர்ல இருக்கும். Don't tell me you can't sing. 2 வார்த்தை பேசி அரபியில. இப்போ நான் சொன்னனே அதே அரபிதாயா. சோயான்றது வந்து கொஞ்சம் I understand her hatred. The Fatui robbed her of the life she should have had. அவனுங்க I never பேசுவானுங்க bro. opposed her பேசிட்டு இருக்கும்போது dancing. வண்டியை கிளாஸை Yet மூடிட்டு still, I காது became an மட்டும் enemy நாய் of her கலெக்டர் ballet. ப்ரோ மூஞ்சிக்கு 2 இன்ச் பக்கத்துல உட்காந்து மூஞ்சி வச்சுட்டு பேசுவாங்க. I'll just keep my distance.
Many despise me. I'm used to it. You're certainly not one to shy away from confrontation. But children, they need a different approach. I'm hardly the most maternal figure. Yet she is a child. In my experience, while a father commands authority, he must still yield to love. You should tell her what you think about her dancing. Odette will soon take the stage at the Korolyevsky Theater. This could be your chance. Father like that child. Geonosis secured. It went smoothly. I'll be there. Have them send me an invitation. Sadly, things didn't work out. Her final words are inside that block of ice. This? Aren't these for monitoring her subordinates? Not yours. This one isn't her witch's flame, but my two worlds' flames. The two worlds' flames can burn away memories. It was my parting gift to Rosaline. If all goes to plan, she and I will both live to see that Tsaritsa succeed. I believe she'll find peace. But if anything happens to me, she needn't follow in my footsteps. The cryo-energy will fade away in time. Then the two worlds' flames will burn away all memories of the Fatui. She'll be free to dance. She deserves this. I will handle the aftermath. The choice is yours, child. மெதரா யார் யாது? முடிச்சாச்சா? கிரையோ இருக்கானே காட்டலையா கடைசி வரைக்கும்? It's nice to finally know where Paimon. Like, who cares if Paimon's a creation of Celestia? She's probably not anyone that important. Probably just the fairy fun or something. And like you said, this doesn't have to change anything between us. You're not gonna just. யாரு வழிக்கதாயா? ஆலியா வந்திருக்கிட்ட அவசர. சை. You've spent the last few days lying in bed and stuffing your face. I didn't think you'd be able to fly this fast. Says who? Paimon's as agile as ever. They don't call her White Floaty for nothing. Paimon originally wanted to check out the bookstores in Snezhnograd, but எனக்கு தெரிஞ்ச மெமரியில வந்துரு போல இருக்கு அவ இடத்துக்கு போட்டு போகும்போது. திரும்பி ரோனா வந்து கடத்திட்டு போயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். பைமான ஃபர்ஸ்ட் டைம் அடுத்த அப்டேட்ல வரும் போல ஆக்டான் கொஸ்ட்ல. பைமான் கடத்திட்டு போவா இத போய் ப்ரோ இதுயா ஸ்டோரியா இருக்கும் பார்ட் 2ல கென்ஷின் 2ல அண்ணனும் தங்கச்சியும் சேர்ந்து பைமான கண்டுபிடிக்கிறதா கென்ஷின் 2ல ஸ்டோரி. எப்படி இருக்கும்? I thought you were in the mood for flying around. Paimon can read while she flies. ஷூஸ் புடிங்கிட்டாங்களே இப்ப யார்கிட்ட இருக்கு ஷூஸ் தெரியும்ல? டிராவலர் கிட்டயா? இங்க பாரு கிரையா இருக்கான். இது ஒடட்டு ஆடியன்ஸ் ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கிறோம். Oh, I thought we were only getting one. All right, fine. I'll pay. There you are. Thanks for visiting. Paimon will grab this and then. தேவசான என்ட்ரியா? அப்போ பார்த்தேன். என்ன குட்டி போடுச்சு? 445 எத்தனை குட்டி? How many layers does this thing have? And what are you laughing at? Huh. You knew all along, didn't you? A whole bunch of people are gathered over by the plaza. Hey, look! That looks like Tartaglia. ரோனா கூட ஒத்தைக்கொத்த சண்டைக்கு போறா அப்போ எவ்வளவு ஓவர் பவரா இருக்கும்? Of course.
If it isn't Paimon and my old comrade. You're looking well, Paimon. All better? இப்போ பரவாயில்லையா? Yeah! நல்லா The இருக்கு. jester knew it was wrong and fixed Paimon right up! யாரையா தேவசனா சொல்லுயா. Oh, வேற yeah, யாரு? about that. சரிஸ்டா. That was kind of embarrassing. Who could have known that our director would go looking for you in person? So sorry for the misunderstanding. Oh, right. Let me introduce you. This is my little sister, Tonya. Hello, Tonya! ஏய் சத்தம் எதிர பயந்துட்டே bro கலத்த காணும்னு. Firstly, I'm really sorry about my brother. Sounds like he's caused you no end of trouble. Hey now, why'd you have to start with that? Not that it isn't true, of course. So she's the real Tonya. She said you two didn't manage to meet up at the theater. She waited ages for me, and when I didn't show, she got a little worried and went outside. Wait, you mean என்ன சொன்ன? I know, right? He didn't bother to say a word to me. I searched up and down the city for him, and he only told me about it when I finally caught him at the gates of Glupov. I've been rushed off my feet lately, so I didn't get the chance to go home. I just figured the traveler would fill you in when he got புரட்டா there. வாங்கன்னு பார்த்தேன் bro. சொல்ல மறந்துட்டேன். Well, the snow was காலையில bad and you're never late. டீ வாங்குறது So கடையில I was really worried about you. மெசரியா இருந்து பாருங்க. How was I supposed to பாகிஸ்தானி know இல்ல that மெசரி you'd எவனா stood me இருப்பான். up? I'm sorry, ஹோட்டல் Tonya. பக்கத்துல I இருக்கு really ரெண்டு am. I'll make it up to you somehow. Just கொஞ்சம் தூரம் தான். please don't கொஞ்சம் tell தூரம் Mom and கிடையாது. Dad. Although ஒரு the 4 mix-up ஸ்டெப் led to a series of 10-15 மீட்டர்ல தான் இருக்கு கடை it's ஹோட்டல். probably for the best that the real Tonya எந்த didn't நேம் get caught நல்லா up in that இருக்கு mess. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணியா. Besides, it's obvious that Tartaglia isn't usually one to இந்த break a நேம் நல்லா promise. இருக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணா. He only எதையா gave his எந்த ticket to நேம்ன்ற? me because he had to look into சரிஸ்தாவையா? Lelek. தேவசேனாவா? ஆமாயா நல்லா தாயா இருக்கு. இனிமே தேவசேனான்னு பேர் மாற்றப்படும். Cannot wait for her entry. Yeah. Really my fetty for being late. No, it's fine. It just meant I didn't get to see the show in the end. By the way, what did you think? You were one of the first people to see it, you know? I would say the best is yet to come. Huh? What kind of review is that? Hey, look! தேவசேனா தாயா. யா. இனிமே தேவசேனா என்று அழைக்கப்படும். தேவசேனா. நல்லா தாயா இருக்கு. ஏய் வந்துட்டாயா? தேவசேனா இப்ப பார்க்க போறோம். அழகியே அது என்ன சொல்லுவாங்க? அழகியே வந்துட்டாயா? ஐயோ. எஸ்னா தானிகா உன்ன மறச்சிட்டேங்க. எலக்ட்ரோ கேரக்டர். செம்மையா இருக்கு. அப்பா செதுக்கிருக்கானு ப்ரோ. கண்ண பாரியா க்ளோ ஆகுது. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. செம்மையா இருக்கு. அடுத்த சீன் செம பக்கமா இருக்கும். அடுத்த அப்டேட். நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கண்ணத்தை பாத்தீங்களா? கண்ணத்துல காதை பாத்தியா? அவ எல்ஃப்னாவே அழகாத்தான் இருப்பாங்க. எல்ஃப் வித்து கிரையா இருக்காரு. ஐயோ செதுக்கிருக்கானு. உண்மையை செதுக்கிறானுங்க. வெப்பனும் சேர்த்து இதே மாதிரி செதுக்கிருக்கானுங்கன்னா கண்டிப்பா எடுத்துருவேன். வரட்டுமா? என்னாச்சு குழந்தை? உனக்கே முன்னாடி தானே பிடிக்கும். என்ன ப்ரோ ஆச்சு? டேம்ன்ற. The musket is my favorite weapon. Ad Astra Abyssosque.
Thank you for completing today. கண்டாவா போட்டாயா கண்டா ஏ குழந்தை நீ வெளிய போ ஏய் முந்தானத்து வரல எனக்கு நல்ல ஆர்டிஃபைர் கொடுத்தான் ஜண்டாவா உன் பேர்ல தான் இந்த தடவை எடுத்தேன் தெரியுமா உன் பேர்ல தான் எடுத்தேன் கொடாட்டேன் இப்போ உன் பேர்லயே உருட்டுறேன் பெஸ்ட் என்ட்ரி இந்த கேம் ஆமா யோ லோல் பேரல் வாயா வீக்லி பாஸ்கெட் இக்குயா டுடே மோவிகா பர்த்டே ஆமா சொல்ல மறந்துட்டேனே ஆமா மோவிகா பர்த்டே ஏன்னே முட்டு கொடுத்தீங்க மோவிகா பர்த்டே சொல்ல மறந்துட்டேன் பெரிய சாமி இனிமே முட்டெல்லாம் கொடுக்காதியா குழந்தை பையன் சொல்றான் பெய்மான் பர்த்டேன்னு பெய்மான் பர்த்டேயா சி இன்னைக்கு அக்கா பொண்ணுக்கு பர்த்டே பாப்பி பாப்பி மோவிகா பர்த்டே யோ பரவாயா பேரல வந்தா கதறியா நோட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு தெரியாது மோவிகா பர்த்டேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் எனக்கு டிஸ்கார்ட்ல வந்து ஒரு குரூப் இருக்கு பேமெண்ட் குரூப் டிஸ்கார்ட்ல டிஸ்கார்ட்ன்றேன் அது என்ன வாட் இஃப் பெய்மான் இஸ் தி அன்னோன் காட் இல்ல பெய்மான் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணணுமா வேணாமா ஸ்பாயில் பண்ண வேணாம் சொல்லாதீங்க ப்ரோ யாரும் சொல்லல ஹாப்பி பர்த்டே மோவிகா செல்லா குட்டி ஏதோ நினைச்சேன் உருட்டுறேன் நான் சொல்லல பெய்மான் இஸ் சொல்லாதே குழந்தாய் எனக்கு லாஸ் ஆகணும்னு வேண்டுங்க உடேட்டு எடுக்கலையா நானா என்னையா சொல்ற உடேட்டு எடுக்கலையான்ற என்ன ப்ரோ இது யாரு தெரியுதா வெப்பன் முதற்கண்டு போட்டேன் ஆர்டிஃபேக்ட்லாம் போட்டேன் வெப்பன் போடல பைரோ விச் கொஸ்ட் ஐ வில் நோ ஹூ இஸ் பைமான் இப்போ நான் கொஸ்ட் முடிச்சல இந்த கொஸ்ட் தான் முடிக்கணும் ஆனால் நீ முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கார்கான் கொஸ்ட் முடிக்கணும் ப்ரோ அதுவும் இப்போ ஒரு பிஎம்பி கிட்ட உடைட்டு இருக்கியா நான் வச்சிருக்கேன் ப்ரோ நான் போயிட்டு ஒரு ட்ரைம் ப்ரோ இப்பயே கொடுக்க மாட்டான் லாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிங்க லாஸ் ஆச்சுன்னு கேப்சரிங் கிடையாது ரேடியன்ஸ் யார் பேர்ல குழந்தை பேர்ல கீழே இருந்து மேலே போறேன் ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை உனா பேர்ல ஒரு உருட்டு நோட்டிஃபை ஜண்டா போட்டா மாதிரி ஜண்டாவா மோசமானவனா இருக்கான் அடுத்து பெரியாசாமி பெருசா குடு சுப்ரசாத குடு சுப்ரஸ் குடு அட கர்மத்தை இவ்வளவு எனக்கு வேலையாவ நீ எத்தனை தடவை ப்ரோ எடுக்கிறது இவ்வளவு 85 பிட்டியல் டைனரி வரணும் அப்படியா டைனரி கொடுத்தாலும் சந்தோஷம் தான் எனக்கு கலந்த எனக்கு எப்படி கொடுத்தாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் 80 பிட்டி இல்ல 90 பிட்டி கொடுத்தாலும் எனக்கு ஓகே தான் ஏன்னா நான் கிரையா கடை எடுக்க போறேன் 85 டைனரி காப்பி பேஸ்ட் பண்றாங்க ஐஸ் அடுத்து யார் பேர் பெரிய சாமி எடுத்துட்டேன் மேலே யாரியா தருண் ப்ரோ அன்லக்கி இருந்தாலும் உருட்டுறையா தருண் பேர்ல ஒரு உருட்டு பெருசா குடியா தருண் ப்ரோ 5 ஸ்டார் டைனாரி பேட் லக் ப்ரோ அடுத்து நீனோ ஆஸ்டின் பேர்ல ஒரு உருட்டு 5 ஸ்டார்
லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ப்ரோ. அடுத்து இப்போ மறுபடியும் 3வது வரான் 50 மீட்டரில் சீச்சி. குழந்தை எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் எனக்கு ஓகே தான். எனக்கு தேவை லாஸ் ஆகணும், அவ்வளோதான். எத்தனை லாஸ் ஆனாலும் எனக்கு ஓகே தான். 90 லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு. நான் கூட வேணான்னு தாயா சொன்னேன், எனக்கு C6 தந்தாயா. கடவுளே எனக்கு வேணாம், எனக்கு லாஸ் ஆகணும். இப்போ லாஸ் ஆகுதுல 2 கேரக்டர் எடுத்துரு. இப்போ யார் பேரில் ஓட்டலாம்? இன்னைக்கு பிறந்த நாள். ஒய் லாஸ் கேப்சர் ஆகும். இப்போ நான் வந்து 2 லாஸில் இருக்கேன். 2 லாஸ் ஆகி 50-ல இருக்கேன். இப்போ லாஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு 3 லாஸு. அதுக்கப்புறம் கேரண்டியாக 1 எடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் கேப்சர் ரேடியன்ஸ் ஆகும். அப்போ நான் 10 யூஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு C1 கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. எப்படி ஐடியா? கொடுக்கலாம். நான் சம போகிறேன். பிளானை அப்படியே சொதப்பி மண்ணிலே கொட்டிடுவான். கொடுத்துருவான் பாருங்க. இப்போ ஓடுங்க, பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம். The musket is my favorite. முடிச்சு விட்டீங்க ப்ரோ. It's both powerful and threatening. ஆனா எனக்கு அவளை ஏன் திரும்பி கொடுத்தான்? சுக்ரோஸ் கொடுத்தா கூட மனசு அறி இருக்கும் ப்ரோ. Fourth 50-50 கேப்சர் வரும். How much pity now? எனக்கு இவ வேணாமே. C5 அட பாவிகளா. எனக்கு வேணாம் இவ. Trade is far more useful. இப்ப கவுண்ட் ஆகணும். எத்தனை இல்லை கவுண்ட் போகும்? 5 6 யூஸ் பண்ணிக்கேன். 14 நினைக்கிறேன். 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 யூஸ். தேவசான என்ட்ரி சூப்பர். விரட்டி விட்டானுங்க. விரட்டி செதுக்கிருக்கானுங்க ப்ரோ. அவளை எடுத்தே ஆனும் ப்ரோ. அவள் டிபிஎஸ் இருந்தால் வித்து வெப்பனோட எடுத்தான். வெப்பனுங்க ஒரு 10 வயசு பண்ணியிருக்கேன். என்ன இன்னும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. தேவசான என்ட்ரி ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி நல்லா இல்லை. குழந்தை பையா. பெய்மானோட ஃபோட்டோ இருக்கா? பெய்மான் ஃபோட்டோ இருந்தால் அதை வச்சுக்குவேன். பெய்மான் செல்லக்குட்டி இங்கே தான் இருக்கு. இது இல்லையே, பெய்மான் லிஸ்ட்லேயே இல்லை. ஹலோலி இரியா ஆன்லைனில் வர பாஸ் அடிக்க சீக்கிரம் வாயா. These doughs are just the best snack. Which cost I will know who is Paimon. So many sauces. Arkan cost Snaya Arkan Be right back. மேப்ல காட்டும் பாரு. மேப் கோஸ்ட்ல காட்டும். என்ன கோஸ்ட் அது? உனக்கு மேல ஆர்கான் கோஸ்ட். நான் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன். சென்ஸ்னாயா ஆர்கான் கோஸ்ட்னு காட்டும். அப்படி காமிக்காது மேப். நான் அதில் கீழே காமிக்காது சென்ஸ்னாயான்னு போட்டு ஆர்கான் கோஸ்ட் லிஸ்ட்டில். இங்கே அப்படி காட்டுறேன். இந்த வேர்ல்டு கோஸ்ட் இருக்கா? இது எங்கே இருக்கு? இது வேர்ல்டு கோஸ்ட். இந்த கார்டு தான் சென்ஸ்னாயா வேர்ல்டு கோஸ்ட். இது ஃபுல்லாக சென்ஸ்னாயா, இது சுமார். அந்த மாதிரி மேலே ஆர்கான் கோஸ்ட் போட்டு கீழே சென்ஸ்னாயான்னு காட்டும். இந்த மாதிரி அதை ஆக்டிவேட் பண்ணு. அடிக்கிற மாதிரி வரும் ப்ரோ. எனிமிய அடிச்சிரியா? டீம் இருந்தா அடி. என்னையா எந்த பாஸ் அடிக்கணும்? என்னைய கூப்பிடுற? ஐ திங்க் சிந்தி. இப்போ நான் முடிச்சேன். அந்த கொஸ்டின் முடிச்சிட்டியா? அப்போ நான் உனக்கு பேமெண்ட்னா யாருன்னு கண்டுபிடிச்சு.
அங்கேயா போற? ஓ இவனையா? இவன் அடிக்கிறதுக்கு என்னை கூப்பிடுற? வெக்க கேடியா நீ? போய் ஒரு டாக்டர் அடிக்கிறதுக்கு அவன் டாக்டர் திருப்பி அடிக்க மாட்டான் ப்ரோ. அந்த இக்ரிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்தேன். ஓகே பாய், நான் ப்ளே பண்ண போகிறேன். குழந்தை போய் படிக்க போகிறேன்னு என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் சொல்லிக்கியா? படிக்க மாட்டான் போல இருக்கு. 2 மாடு வாங்கி கொடுத்துரு. ஃபோனை விற்றுட்டு மாடு வாங்கிக்க. இன்னைக்கு வேற பால் விலை வேற ஏறிடுமா? 3 ரூபா விலை ஏற்றுறாப்புலையா அண்ணன். மாடை வாங்கிக்க, பழச்சிக்கோ. படிக்கிறத விட மாடு மேய்க்கிறது ரொம்ப ஈஸி. The musket is my favorite weapon. It's both powerful and threatening. Sometimes the latter trait is far more useful. நோட்டிட்டு போகும். சிட்டாயிடு ப்ரோ. என்னையா சொல்ற? ஒரு நாஸ்கா இருக்கு. எஸ்கே ஃபேர் மோனா எடுக்கட்டா? மோனா ஸ்கர்ட். நான் வேற டீம் வச்சு அடிச்சா ஃபீல் ஆகுது. ஜிவாய் டீம் வச்சு அடி கொழுமின இல்லையா உன்ட்ட? சங்கு கன்ஃபார்ம். ஏரியா மோனா தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். Know of any new orchestral pieces? செத்துட்டாளா மோனா? I like to swap out the background music in the kitchen once in a while. It's a great way to find new inspiration. கதறல் ஆரம்பம். என்ன ஒரு ஆளு எங்கணும்? ரைட். All here shall bend to my will. Let me scribe, written in the stars, I suppose. என்ன ப்ரோ இவ்வளோ டம்மியா இருக்கா? So யோ you ஹீல் feel பண்ணியா me நீங்க? after all. யோ என்ன ப்ரோ புரி நான் அப்ளை பண்ணு ப்ரோ. புரி நான் யூஸ் பண்ணியா? Let me scribe. இது சாக போறியா நான்? Guided by death. Closer. Shadows of fate. ப்ரோ அட்டாக் பண்ணே இல்லையா ப்ரோ? ஏதோ பண்ண ப்ரோ. நீ எங்கயா போற? தெரியா? ஒன்னத்தையா வச்சுக்கிட்டு. Let's get a little closer. நானா போயிருந்தா கூட அடிச்சிருப்பேயா? அருமையா கூட்டிட்டு போய் கோத்து விட்டல. All here shall bend to my will. Delve into destiny.
delve into history. After all. It'll hurt my head. Let's get a little closer. Get back! Snatch it from my trap! You won't distract me this time! Gotta start from scratch. Written in the stars. Destiny cannot be denied. Burn all before you! Blade of the cut! My reckoning. You won't distract me this time! Burn all before you! Blade of the primal blade! You won't distract me this time! Just like a little buzzing fly! Just like a little buzzing fly! New world that I've longed for! காட்சியாயப்பா மோனா செத்துட்டாங்க டெவலப் பண்ணல இருக்கு இன்னைக்கு நான் நாளைக்கு அடிச்சுக்குவோம் Stop right there. மோனா செத்துட்டாயா மோனா
இப்ப ரெடி லோல் யோ வாயா இங்கயா இருக்கு நான் என்னோட Divination is about An precisely important part of foretelling cooking is one's making sure the destiny. ingredients absorb the flavors in the dish. To that end, a chef must be able to wield a knife with the same level of precision as a surgeon. Practice makes perfect. வேற என்கிட்ட ஹைட்ரோ கேரக்டர் இல்லை இல்லைன்னா எடுத்து வச்சிருப்பேன் ஓனாவை தவிர ஒன்றும் இல்லை ஐநோ வச்சிருக்கலாம் நல்லா இருக்காது 74 ஐநோவோட மோனா பெட்ரு போல இருக்கு ஐநோ பெட்ரு போல இருக்கு மோனாவோட Even the most unassuming ingredients can produce astounding flavors. But unlocking that potential takes a keen sense of smell, a refined palate, and an open mind. மோனா 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 இந்த இருக்கா யோ இவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ சிவாயை வச்சு டம்மி எனிமி ப்ரோ அவனுங்க ஹீல் பண்ணியானே வெளியே போகாது ப்ரோ கட்டத்தை விட்டு வெளியே போனா 10 தான் ப்ரோ சொல்றதுக்குள்ள ஒளி தெரியும் ஐயோ அக்கி பறக்க விட்டான் ப்ரோ பறக்க விட்டான் ஷீல்டு வேணும் இங்க நில்லு பக்கம் நிற்காதியா வந்து இனிதான் சம்பவம் செத்துட்டேன் My power is immense! One blast is quite enough! Fate is upon you! It is time to slay our foes with what all might This calls for some pomp and ceremony! Good lord, I was forgetting your lines! Where were we? The Symphony of Dragonfire! Just don't get stuck in the barrel! ஒருத்தனையும் போட்டு ராணியை போட்டு முதல் கால் What kind? The stage
'Tis yours, my queen. I shall take the spotlight once more. Hey, Takara. A towering return to form. The curtain call has arrived. How dare you! Look at me! What bro? நீ என்ன bro level பண்ணாம இருக்க? Free escape ஆயிரும். நான் மோனா level கம்மியாச்சனால தான் செத்துவா. இல்லனா அசால்ட் ஆடிப்பேன். எட்டே முக்கா வாய்ச்சியா எப்பா 8:50 என்ன நீ ரெண்டு கேரக்டருமே ஹீலர் வச்சுட்டு சாகுற யாரியா நீ சரி நான் பக்கத்துல வர வைக்காம வெளியே இருந்துட்டு அட்டாக் யூஸ் பண்ணிருந்துக்கலாம் எஸ்க வேற அப்படிதான் ஏழு பிரீமோ இருக்கு சாமால சிஜில் இருக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணி கீ கொடுப்பான் சிஜில் கோஆப்ல ஒர்க் ஆகுதா கோல் வாயா என்ன எல்லா கஷ்டம் நீயே தனியா இதே நான் பாஸ் ப்ரோ இந்த டாக்டர் ஏய் ப்ரோ இருக்கு டப்பி பீஸ் ப்ரோவே சரி விடு அடிப்போம் The show begins. என்ன ஸ்கேர் கொண்டு வர அவனையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி தான் அடிப்பான் நான் உனக்கு சப்போர்ட் கொண்டு வரேன் கொலுமினா கொண்டு வரேன் வெப்பராத இன்னொரு ஆள் யார் ப்ரோ பாக்குறது அதுல தான் ப்ரோ காமிச்சிருப்பான் என்ன ப்ரோ ஹீல் பண்ணி ஆபீங்களு ஐயோ ஹீலர் கிடையாதோ With the marrow of the Philippines in my hand, behold the false moon's fall! Reverse. இன்னொரு அல்டி போட்டாக்க நம்மளுக்கு கீழே Be shut. Blades, cold resolve. So you'd rather wallow in this rotten, decaying world?
நல்லது. Defeat the doctor in co-op mode. Defeat the 4 Frost Knight Hera. Co-op mode 10. Defeat the super heavy. எல்லாமே கோப்ல. Defeat the Lord of the Hidden Depth. 10. Defeat the Immortal Construct in co-op mode. Defeat the எல்லாமே இதியா 10 20 30 40 50 60 70 80 90 plus. Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so many sauces. Actually, I'll try some. Be right back. Light it up. என்னையா காம்பு வரல. காம்பு வரல. ஸ்பீடு போட்ட. வரட்டாமா. Stop right there. Justice will prevail. Shadows of fate. I'll hit the breather. Shoot on the written in the sky. Drop your weapon. போட்டு கால் பண்ணிட்டு வரேன். मोबाइल के नोटिस நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்.
நாளைக்கு பின்னாடி போடுது. நாளைக்கு அட்டாக் பண்ணணும். ஈவெண்ட்டு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். இன்னைக்கு ஆர்கனைஸ்ட் மெயின் ஃபோக்கஸ். ஓகே ப்ரோ, நாளைக்கு பார்க்கலாம் காய்ஸ். குட் நைட் ப்ரோ. யாரும் பார்க்குறீங்க பார்க்கலன்னா தெரில.